Et ceux qui ont déjà fini de prendre le petit déjeuner peuvent s'asseoir. Nous allons commencer dans quelques minutes parce qu'il est l'heure. D'ici 3 minutes, nous commençons. Donc, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Nos invités, bienvenue encore une fois. Veuillez vous installer, prenez place pour que nous puissions commencer d'ici 3 minutes. Alors, il est l'heure. Veuillez vous asseoir. Please, take your place in order to begin our meeting. Je vais inviter le modérateur du jour pour qu'il puisse s'apprêter, qu'il puisse venir commencer nos activités. Il s'agit de monsieur Igranez Arstide qui va aujourd'hui nous aider à organiser des activités, à annoncer les différentes présentations. Alors, veuillez vous asseoir. Ceux qui sont dehors, entrez pour que nous puissions commencer les activités de ce matin. J'invite M. Aristide Igraneza à rejoindre le podium pour nous permettre de commencer les activités d'aujourd'hui. Les jeunes, les invités, veuillez vous asseoir. Veuillez
rejoindre vos places respectives. Ceux qui m'entendent, veuillez informer ceux qui sont dehors, qui ont déjà fini de prendre leur petit déjeuner, de rejoindre la salle. Monsieur Arstide, bienvenue. You are not eating? You are not hearing me? Yeah. I hear you. I hear you. You can't hear me? You are hearing me now? Okay. You will project the presentation, right? Yeah. Alors, nous pouvons nous lever pour nous mettre dans les mains de Dieu afin de pouvoir commencer nos activités. Ceux qui sont déjà dans la salle, nous pouvons nous lever. Those who are already in their home can stand up. We are going to pray. Le Burundi a placé le bon Dieu avant tout. C'est pour cela que nos activités commencent toujours par une prière. Côté technique, vous pouvez couper la chanson, on va prier. Que chacun, selon sa croyance, puisse se concentrer, se préparer pour nous mettre dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci encore une fois pour cette journée que tu nous offres. Merci pour tout ce qui a été réalisé hier. Merci pour avoir permis à tous les participants de revenir sains et saufs dans cette place. Merci pour tous ceux qui se sont engagés pour la préparation encore de cette journée. Nous te prions de rester auprès de nous illuminer, de nous montrer ce que nous devons faire. Tu nous as donné la terre pour que nous puissions l'exploiter. Les différentes présentations qui vont se dérouler ici, les différentes idées qui vont être exprimées, nous te les présentons, Seigneur, pour que ça soit pour ta gloire. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ceux qui sont encore debout, vous pouvez prendre vos places pour que nous puissions commencer. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, qui est une journée qui va nous apprendre encore plus de choses que ce que nous avons appris hier. Il y a certains jeunes qui ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de poser des questions. On avait dit qu'il y a toujours des possibilités d'échanger avec les présentateurs. Comme il peut toujours avoir des moments pour des questions, parce que tout se complète. Ce que nous avons vu hier et aujourd'hui, vous allez sentir que ça va se compléter. Je vais alors inviter le modérateur du jour, M. Arstide Igiraneza, qui est le directeur général de l'hydrocarbures et mines au niveau du ministère du Commerce. Applaudissez, s'il vous plaît, pour notre modérateur d'aujourd'hui. Il va nous aider à découvrir le secret d'aujourd'hui. À vous la parole, mon frère. Et merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Et je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir modérer le troisième panel consacré à l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le système agroalimentaire durable, mais aussi le développement des chaînes de valeur des minéraux et comme moteur et pour l'agenda et jeunesse et Paix, Securite.
Et comme nous le savons tous, notre continent demeure la région du monde où la population jeune est la plus importante, avec plus de 60% de la population âgée d'au moins de 25. Avec donc cette proportion de la composition démographique, il est évident que les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans la construction de l'avenir du continent. Et cependant, le chômage des jeunes en Afrique reste la principale, je dirais, préoccupation, avec plus de 30% des jeunes sans emploi, et donc les jeunes ayant entre 15 et 35. Ce taux dépasse même 50% dans certains pays. La marginalisation économique d'une partie importante de la jeunesse africaine, ainsi que le chômage, le sous-emploi élevé des jeunes, contribuent à l'instabilité et alimentent la plupart des conflits. Et dans le cadre des programmes phares de l'Union africaine, notamment dans le cadre de l'agenda 2063, et il est attendu qu'au cours des prochaines années, le continent devrait accélérer les efforts d'autonomisation des jeunes en promouvant des initiatives visant, premièrement, à réduire le taux de chômage des jeunes, mais aussi à augmenter la proportion d'entreprises appartenant à des jeunes. Cela en développant et en mettant en œuvre des programmes visant à fournir un soutien technique et financier aux jeunes entrepreneurs, tels que les facilités de crédit, et les mentorats et les formations leadership, mais aussi en adoptant et en appliquant des politiques visant à aider les jeunes à créer donc leurs propres entreprises. Par conséquent, la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes nécessite des solutions globales et intégrées, axées notamment sur la création d'emplois, au soutien à l'entrepreneuriat, au soutien à l'entrepreneuriat en fournissant des financements, formations et consorts, mais aussi visant à la croissance économique, à la diversification économique, en investissant dans secteurs comme l'industrie manufacturière, l'agriculture et aussi les ressources minérales, des secteurs qui auront un potentiel énorme pour la création d'emplois. Il n'est plus à démontrer que le continent regorge plusieurs catégories de minéraux, mais aussi que le continent abrite plusieurs terres arables. Le secteur agricole, mais aussi le secteur minier, sont des secteurs qui peuvent créer énormément d'emplois. C'est dans ce sens que dans le cadre de la déclaration de Kampala pour le programme de développement durable de l'agriculture en Afrique, il a été démontré que la jeunesse doit jouer un rôle dans le déblocage du potentiel qui regorge le secteur agricole. Parce que on ne peut pas séparer la sécurité, mais aussi l'aspect de développement durable. L'incapacité à promouvoir la production, la productivité, la valorisation et le commerce des produits agroalimentaires stratégiques pourrait, ou même dans certains cas, contribuer à l'instabilité politique au niveau de certains pays, au niveau de certaines régions. En outre, en ce qui concerne les ressources minérales, bien que le continent soit très riche, jusqu'à maintenant, peu de pays ont réussi à tirer des bénéfices concrets et significatifs de l'exploitation minière. Le continent demeure caractérisé par une pauvreté persistante, une faible croissance économique, des conflits, des guerres et des troubles civils souvent alimentés par l'extraction illicite des minéraux, comme on le voit
et à l'est de la RDC. Dans la plupart des pays africains, le secteur minier, au lieu d'être intégré au système national intersectoriel de développement au tissu industriel, il reste cloisonné et constitué uniquement pourvoyeur des matières premières brutes. Cette stratégie ne contribue pas ni à la création d'emplois, ni à la création de la richesse. De ce fait, le secteur minier se caractérise par une faible création d'emplois directs et indirects, de faibles revenus, une domination persistante de l'extraction. L'objectif principal de ce panel est d'explorer comment on pourrait créer des synergies entre l'agenda jeunesse et paix sécurité, mais aussi les programmes phares de l'Union africaine qui concernent l'exploitation minière, donc la stratégie de l'Union africaine pour les commodités, mais aussi pour l'agriculture. Et ce panel, il y aura 3 présentations. Et une présentation, on a notre collègue qui va participer à partir d'Addis Abeba. Il est aussi limité par le temps, qui va faire la présentation sur les perspectives de l'Union africaine en ce qui concerne le renforcement des capacités des jeunes dans l'éducation, les technologies et l'innovation. C'était la deuxième présentation. On va commencer par cette deuxième présentation pour donner la chance à notre collègue d'Addis de pouvoir aller sur ces autres engagements. On va suivre donc avec la présentation phare qui concerne la déclaration de Kampala sur la construction de systèmes agroalimentaires résilients, durables en Afrique et la stratégie donc de l'Union africaine pour les commodités, qui nous sera faite par aussi un cadre de l'Union africaine. Et pour clore les présentations, on aura une présentation du Paix en ce qui concerne les perspectives du Burundi pour l'implication des jeunes dans le secteur agricole, mais aussi le secteur minier. Mais avant ça, on a la chance d'avoir parmi nous Madame Asfar Edith Jonas, qui est membre du Conseil de sécurité de l'Union africaine, mais aussi qui représente son Excellence le Premier ministre de l'Éthiopie, qui est le champion de l'Union africaine pour les questions de l'agriculture, qui va commencer par nous faire une petite déclaration. Après, on va suivre avec les présentations. Donc, sans trop tarder, j'invite Madame Asfar Edith Jonas pour nous faire sa déclaration. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Et you will have 3 minutes. Thank you for giving me the floor. Excellencies, distinguished guests, esteemed panelists, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good morning. I am honored to take part in this important dialogue representing the Federal Democratic Republic of Ethiopia and contributing to our collective efforts towards peace, security, and sustainable development on our continent. I would like to commend the African Union Commission, the African Union Political Peace and Security Department, and the Republic of Burundi for organizing this important session on the nexus between peace, security, and sustainable development, including the role of the youth participation in agri-food systems and mineral value chains. As such, I would like to commend His Excellency, President Evariste Ndayishimiye of the Republic of Burundi, and the African Union Champion on Youth, Peace and Security for his unwavering commitment and leadership in advancing the youth, peace and security agenda.
Ethiopia reiterates its support to the YPS agenda. Excellencies, the Kampala Comprehensive Africa Agriculture Development Program, which follows the crucial Malabo Declaration, signifies a renewed commitment to best propel progress and delivering tangible outcomes for our people. It underscores our resolve to address emerging challenges, harness new opportunities, and build resilient, inclusive, and prosperous agri-food systems in Africa. Notwithstanding the strides taken, deeper and more sustained efforts are needed to address the core concerns of young people, such as the lack of employment opportunities, inadequate participation in decision-making, and socio-economic marginalization. Excellencies, distinguished guests, fellow youth, His Excellency, Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the champion of Comprehensive African Agriculture Development Program, is demonstrating commitment and leadership in advancing the CADP agenda. Through his leadership to the Comprehensive Africa Agriculture Development Program and Agenda 2063 Continental Initiative that aims to help African countries to eliminate hunger and poverty. Ethiopia, over the past years, has cascaded the Comprehensive African Agriculture Development Program into the National Agricultural Investment Plan. Ethiopia National Agricultural Investment Plan has focused on transforming the agricultural sector to achieve food and security nutrition, improve livelihoods, and foster economic growth. It has significantly increased its agricultural budget allocation. Ethiopia has demonstrated its commitment by meeting 6% annual growth target of the CADP. Furthermore, Ethiopia has maintained a championship through values and principles, facilitating an enabling environment for the Africa Union's forums as its strategic position as African political capital and persistent engagement in the subsequent CADP biennial reportings. In implementing agricultural development, Ethiopia has been exemplary to Africa in some prioritized agricultural initiatives, among which the Wheat Production Enhancement Initiative increased total wheat production of 231 million quintal per year. Additionally, the Green Legacy Initiative has demonstrated a remarkable progress in environmental sustainability by planting over 40 billion trees over the last 6 years. Ethiopia recently demonstrated strong climate leadership by hosting the second African Climate Summit in Addis Ababa in September 2025, and by being selected to host the United Nations Climate Change Conference, COP32, in 2027. These milestones underscore Africa's growing role in global climate action and reflect a commitment to prioritizing solutions, not only vulnerability, under the leadership of His Excellency, Prime Minister Abiy Ahmed. The Limat Trufat Bounty of the Basket initiative showcased at the UN Food Systems Summit 2025, hosted by Ethiopia, has improved the livestock sector production and productivity in special dairy, egg, honey, fish, and meat production, which also boosted incomes in rural areas and strengthened food and nutrition security by diversifying agricultural outputs. In conclusion, Ethiopia reaffirms its commitment to the CADP vision and Agenda 2063, our achievements in agricultural transformation, strengthened by the Green Legacy Initiative, the Second Africa Climate Summit, the UN Food Systems Summit, and our forthcoming hosting of COP32 to advance climate resilience, food and security, and use opportunities.
Ethiopia stands ready to work with all member states, regional organizations, RECs, and partners to accelerate inclusive growth, strengthen commitment, resilience, and build a peaceful and prosperous Africa. I look forward to the insights of our distinguished panelists and to a constructive dialogue. I thank you and I submit. Thank you very much for this intervention. Il y a une annonce urgente pour tous les journalistes officiels. On demande de rejoindre une voiture qui les attend à l'entrée du palais. Il y a une activité très, très urgente au niveau du Club du Lac où on va vous ramener au Club du Lac. Et donc, sans trop tarder, j'invite les panélistes de rejoindre le panel. Et aussi, I invite our colleague from Sofia Ashpala to be ready. We will start by her presentation. I invite on the panel Mr. Haile Ainas Abebe, who is the senior specialist in the Department of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and the Environment of the African Union to join the panel. I will also invite le professeur Désiré Manirakiza, qui est le coordinateur du Paix, à rejoindre le panel. Et j'invite également le docteur Samson Soneriman, qui est le DG de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. Je vais inviter également Dr Bonaventure Dusabe, qui est le DG du Centre de formation et perfectionnement de l'OUCI. Et puis, je vais inviter également Mademoiselle Cézélano Arlène pour être donc sur le panel, qui est une jeune entrepreneur. Je vais également inviter M. Nihorimbere Diomède également de joindre le panel. Et on aura aussi des témoignages des jeunes qui vont intervenir donc sur le podium. Quand le moment venu, on pourra donc les inviter. Il s'agira de M. Nyonguru Fisto, qui est un entrepreneur dans le secteur agroalimentaire, mais aussi M. Britons Dieudonné, qui est un entrepreneur dans le secteur de sciences et technologie. Dans le domaine des sciences et technologies, ainsi que M. Bigiriman Isaac, donc notre jeune entrepreneur. Therefore, I invite Miss Sophia Ashifa to have the floor. She will be doing that online. No, for the other, we will invite them when it will be done. Thank you very much, moderator. I hope distinguished guests, colleagues, youth leaders, partners, please indicate to me if I'm audible and if I can proceed. Thank you very much. Indeed, it's a great honor to be part of this fourth Continental Dialogue. On youth peace. Name is Sophia Ashipala. I work for the African Education Division. It's a great honor really to join you. Sadly, I couldn't join you physically, but we appreciate technology. I'm able to contribute virtually. And today I will highlight how science, technology, and
can unlock opportunities for young people in a number of sectors that are emerging at the moment. We know that science, technology, and innovation is not only an economic driver, it is also a peace-building instrument which is creating conditions that can really prevent instability. This slide is highlighting how science, technology, and innovation is a cornerstone of peace and development. We know that science, technology, and innovation is at the heart of Africa transformation. And some of the challenges that are being faced by youth, like employment, marginalization, and they can contribute to stability. But some of the and by integrating technology across agriculture, for example, mining, across energy and the digital sector, we can create higher value jobs and reduce drivers of conflict. Let's go to the third. Has developed a strong enabler for youth Africa. This is a new strategy which was recently launched last year. The strategy which was initially adopted in 2016 and 10 years was reviewed last year, and the new strategy which is starting in place. And this strategy includes digital innovation. We have a strategy also on science, technology, and this TISA we call Science, Technology, and Innovation Strategy for Africa. And this strategy prioritizes artificial intelligence, robotics, green technologies, and fields that will define Africa competitiveness. It's also a new strategy that we reviewed last year, and all of them, they are available on our website. They have been distributed to member states. In addition to that, we also have a continental activity strategy. Also, it was reviewed last year, and this strategy is aligning training to real industry needs, like agriculture, mining, manufacturing, as well as renewable energy. And it has been there is a digital education strategy, which also aims to deliver scalable digital innovative skills across our member states. So these are frameworks that are in place really that are guiding in this particular sector, and we know that our youth will benefit from it when used appropriately in our member state. On slide number 4, I would like to highlight some of the opportunities that we are finding in agri-food system. STI opportunities that we are finding in agri-food system that we can capitalize on. We know that agriculture remains Africa's largest employer and the sector with the highest potential really for youth-led innovation if taken very seriously. Technology, for example, the drones, climate smart irrigation, bio-innovation, make agriculture more efficient, and attractive to the youth. Because when you are dealing with the youth, you have to make everything attractive, something that is provoking, thinking, innovative, for them to remain focused. Young people are already creating digital tools for market linkages, logistics, soil testing, and smart storage. Therefore, it is important that we capitalize on this one. If we go to slide number 5, some of the opportunities in the mineral value chain that can also be leveraged on. Mineral sector is often associated with the instability, but science, technology,
youth participation. Anything that is challenging, anything that is thought-provoking, we believe that it can inspire our youth for a greater number of participation. Digital mapping, for example, and surveying, mineral processing technology, environmental monitoring, and blockchain are some of the areas where we believe that youth can drive value addition. Yeah. And it is important to capitalize on those opportunities, bring the youth on board. On the next slide, we have some, as a department, there are programs that we are doing really to empower youth when it comes to innovation in particular. And we have a program called the Innovation Education in Africa. This is a program where we invite, we send out a call each and every year for the young people of Africa to showcase their innovation in education, whatever programs that they are doing in education, that is simplifying, that is integrating digital skills in education to make teaching more either accessible, to make teaching to reach a large population, to make teaching to continue in terms of a break, for example, when schools cannot be accessed, maybe because of some natural disaster like flood. So these are the skills that we try to pull from Africa, and then we scale them. Every year we send out a call, and we award those that wins, and then we connect them to governments in their countries for government to see if they can scale that one up and make it usable in their system in education. So I want to encourage the youth in the room that they should look out for this call every year. In the coming year, the beginning of the year, we'll send out this call, and it's always on our website. We send out to the ministries for them to showcase, to participate, and also respond to the call. If we go to slide number 7, I want to highlight on the challenges for there are a number of opportunities that we have, but despite all these opportunities, there are a number of critical barriers that are really facing the youth. Yeah, they are still struggling with financing. I think that is one thing that is a challenge. Financing for innovation. And they also face gaps in STEM and digital skills. Many of the youth still need to upskill themselves when it comes to this STEM and also digital. Such infrastructure also remain really limited, especially in rural areas. The issue of gender disparity continues to persist, especially in engineering, in mining, and ICT fields. In some regions, it is still, the gender disparity really persists. It's remain male-dominated, to say. However, most importantly, youth continue also to be excluded from decision-making spaces where policies for SDI and economic development are shaped. So it is important that we address some of these challenges so that better coordination is in place to make sure that all our youth are benefiting from all the initiatives that are being introduced. Going to slide number 8, highlighting those challenges, I think there are key recommendations that we also want to provide to unlock African youth potential. We recommend 5 strategic actions. The first one is to align SDI with youth empowerment, agriculture, mining, and peace agendas. There should be some alignment. The strategy, they have to speak to each other. There should be collaborations in this area. Second is really to scale SDI training, especially in emerging technologies like AI, robotics, climate innovation. It is important that the small group of people that we work with, we should scale those wonderful initiatives, what is working, so that it can benefit more people. The third one is to invest in innovation infrastructure.
Yeah, a lot of investment needs to go in those infrastructure to reach many people, whether it is hubs, labs, or incubators. We should really do some extensive mobilization to investing in infrastructure. Therefore, incentivize youth participation in agriculture and micro value chains. So when we provide incentives also, it can drive youth. They will have the to partnerize the SDI as a peace building tool, especially in youth are engaged. I think they have something to do. They are busy. They value themselves, that they are relevant, and they are contributing. And it is also enabler for, it will be enabler for peace in our regions. In conclusion, it's not an option, it's a necessity for African future, because STI-driven opportunity allow young people to participate meaningfully in high-value sectors, contributing to peace, as I have already highlighted, stability of Africa. We are ready to lead. We just need to be empowered. The youth of Africa, they just need to be empowered, and intentional investment. When we invest intentionally, focusing on some of those projects, the next generation will become the architect of a peaceful and prosperous technological advanced continent. Thank you so much. I hope I was audible, and thank you so much for your attention and listening. Back to you. Et merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment très riche. Bon, il est évident que si on veut débloquer le potentiel qui regorge le secteur minier, mais aussi le secteur agricole, il va falloir développer des ressources humaines relatives. Sans trop tarder, I'm gonna invite Mr. Haile Ainadis Abebe to deliver his presentation. Thank you, Mr. Moderator, Excellencies, distinguished guests, fellow young people. Good morning. Good morning. This is not the energy that we would like to kick the day off. Once again, good morning. Wonderful. So, my name is Haile Abeba. I work as Youth Employment and Partnerships Advisor at the African Union Commission, particularly focusing on youth employment in the agri-food systems space. And as you may have noticed from the theme of this Continental Dialogue, one of the critical components of this year's theme is agri-food systems, empowering youth in the agri-food systems sector. The technical team, if you could put on my presentation. Technical team. Au niveau technique, il faut mettre la présentation. La présentation qui concerne les questions de l'agriculture, déclaration de Kampala sur l'agriculture et la construction des chaînes de valeur agroalimentaire et résiliente, mais aussi sur la stratégie de l'Union africaine pour les commodités. Unlocking opportunities for youth in agri-food systems. That was supposed to be my presentation, but in the interest of time, I can proceed. Yesterday, it has been mentioned so many times, actually, young people constitute the significant number of the continent's population. Okay, wonderful, thank you so much. So today, as we have started, we'll take a little bit of a deep dive into the agri-food systems space,
and see what are the opportunities that exist within the agri-food system space for use in agri-food systems, for use in Africa. Next slide, please. So as I have mentioned, more than 70% of the continent's population is under the age of 35, which is the African Union definition of use. And as it was mentioned yesterday by the UNIDO representative, we should not see this as a threat or something. This is an opportunity for the continent. It's a positive thing, and we should not deny that fact. However, what is the reality? The reality, every year across the continent, up to 15 million young people join the labor market looking for opportunities. However, the combined economy of the continent, we are only able to create 3 million jobs, leaving the vast majority unemployed or looking for opportunities elsewhere. We have about 72 million young people again in need, which is not in education, in training, or in employment across the continent. So some of the issues that we see, the political unrest, issues in the Mediterranean, issues in Europe related to migration are related to directly lack of opportunities for use within the continent. However, as the Department of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment, we recognize that there is a significant, a huge untapped potential within the agri-food systems space. Imagine this, every year the continent imports up to 100 billion USD import bill on food items. We have the 60% of the continent's arable land in the continent. We have the use, the energy and everything, but we still export 100 billion USD to the other continents every year. Not only that, when we export our USD, we are also exporting jobs. Between now and 2050, we have to triple our production to meet the domestic food demand in Africa. Triple our production. So are we willing to produce it here, or are we willing to triple our food import bills? That's what we have to ask ourselves. Expansion of digitalization and innovation. Young people are attracted to the sector through innovation and digitalization. Economic transformation, rising income, which is happening across the continent, is very critical, as well as the opportunities that the African Free Continental Trade Area brings to the continent. This is the largest continental free trade area in the globe. So there are opportunities within the agri-food systems space. So tapping into these opportunities, next slide please. The African Union Commission developed the Comprehensive Africa Agricultural Development Program, CADAP, which my sisters there highlighted a little bit, and which we launched in 2003 in Maputo, particularly focusing on accelerating agricultural transformation, ensuring food security, building resilient economy. In Africa, it was launched in 2003, and it was renewed in 2014 in Malabo, the CADAP declaration. So in Malabo CADAP, we introduced specific targets for young people to empower at least 30% of the continent's population in the agribusiness value chains, as well as facilitate a preferential entry for use into the sector. This is not the African Union program. This is a continental program which is endorsed by the member states, by Burundi, by almost all 55 member states. So the commitment is there, the empowering 30% of young people into the agricultural value chains, which means if we create 100 opportunities in the economy, 30 opportunities should come from the agri-food systems space. Next slide, please. So, most of us may not like this slide, but the CADAP Malabo declaration is supposed to end this year, almost in 2 weeks. And the last CADAP biennial review, every 2 years, we assess the progress the member states are making in achieving this commitment. So this is where we are, to the left, to your right, sorry. These are the member states which are on track to achieve the 30% commitment for use in the agricultural space. Only for that commitment, particular commitment. There are about 11 member states. The ones in green
The ones in red are not on track. The ones in blue are member states, which are at least progressing well to achieving that commitment. And the rest, they do not report on the progresses that they are making. Next slide. So, as I have said, the CAADP Malabo Declaration will end this year, almost in 2 weeks' time. And last year in Kampala, heads of states and governments met again, and they renewed their commitment to the CAADP process, which is called the CAADP Kampala Declaration on building a resilient and sustainable agri-food systems. As you can see, we are shifting from agriculture to broader focus to agri-food systems space, in which we have about 6 commitments. The first one is intensifying sustainable food production, in which we made at least between now and 2035 to increase the domestic production, the domestic output by 45%, boosting investment and finance for accelerated agri-food systems transformation. We target to mobilize at least 100 billion investment, both public and private sector investment into the agri-food systems space, as well as commitment to ensure food and nutritious livelihood. We commit to end hunger by 2035. And most importantly, now as you can see, it has become a standalone commitment for youth, advancing inclusivity and equitable livelihood, which includes youth, women, and other vulnerable groups. So the commitment was renewed under the CAADP Kampala Declaration, which is 30% of use in the agri-food system space, even if it is with a broader scope, as well as commitments related to climate change, building a resilient economy, agri-food system space, as well as strengthening agri-food systems governance. The commitment, the instruments that we have been using to track our progress in terms of achieving agricultural transformation will keep them. One important thing to highlight here is we had about 500 young people during that summit, the CAADP Kampala summit, contributing to the discussion, to the decision-making process, and that discussion led to this renewed commitment of 30% of youth being empowered in the agri-food systems space. Next slide, please. So in addition to this, we have a new leadership, new commissioner, Commissioner Moses Velekati, and he has a new approach in which the department needs to adopt a 100 days action plan. Every 100 days we'll assess the progress we are making as a department, and the achievements that we are making and the gaps that we need to fill, focusing on about 7 priority areas: accelerating policy domestication. The policy that we developed at the continental level should be domesticated at the national level, promoting soil health, so that, including soil mapping, so that we know what to grow where, as well as establishing a fertilizer blending facilities and job creation for advanced job creations in the agri-food system space. So the cumulative effect of this 100 days action plan is to ensure Africa is food secure, as well as decent jobs are promoted and created in the agri-food systems space. So what do we need to do to achieve this? There are a few recommendations in the next slide, please. So first, what do we need to do to achieve? As I have said, this 30% is a continental commitment. So member states, they need to domesticate it, adopt it, integrate it into their national investment, agricultural investment plans, so that they will have targets, they will have intervention areas, and also mechanisms to assess the progress that they are making. 2, together with the African Union Commission, the regional economic communities, we need to develop strategies and policy frameworks, how to empower young people in the sector. We had 5 regional dialogues on the African Agribusiness Use Strategy, which is developed by the African Union to support member states create opportunities for use in the agribusiness space. The assessment that we have done across almost, I think, 48 member states, only a few member states have use in agriculture or use in agri-food systems
empowerment strategies. Most of them, that strategy do not exist. So developing those strategies is important. Initiatives and programs at the member states level, at the continental level, that's develop impactful, innovative skills, mentorship, incubation programs, they are critical. It's been said now several times, access to finance is critical. The sector is already underfinanced, and imagine the portion that goes to young people. So we need to address that. Access to land, access to capital, and other productive resources, as well as mentioned yesterday, making sure these youth innovation funds are operationalized. In addition to that, this is the supply side of the story, but the demand side, the sector itself, the agricultural value chains, member states need to identify the value chains that have huge potential to absorb a significant number of the population, the young people, and develop those value chains, strengthen those value chains. Burundi has tea, Rwanda has tea. We have to make sure those value chains are upgraded so that they will be able to create opportunities for youth, provide policy support to the institutions that create this enabling environment. Access to market is critical. So at the continental level, at the national level, programs and initiatives, impactful programs and initiatives are critical. We had strategies, as I have said, the African Agribusiness Youth Strategy, the investment guidelines for youth in agri-food systems in Africa, which we developed with FAO, a very critical guide, practical guide, providing guidance how institutions that would like to empower youth in the agri-food systems, a step-by-step practical guide. We have programs, opportunities for youth in agribusiness, and as well as the Audanepad Energize Africa program, which targets specifically to empower youth in different sectors, including the agri-food systems space. Are you going to tell me my time's up? Okay. In addition to that, it's also important that we engage young people in decision-making, in policy-making processes. Young people have been saying that nothing for youth without youth, so that we have to make sure young people are involved in the decision-making process. Yesterday, someone mentioned we have so many youth associations, youth groups, so we need to somehow create a mechanism to coordinate them. We have created the Consortium of African Youth in Agriculture and Agri-Food Systems space, which was launched in 2024. I invite you to check their website to make sure that their voice, their intervention is galvanized. And finally, how do we track progress? We have been tracking progress under the CADAP biennial review, but the commitment, the indicator that we had there was just counting jobs, the number of jobs created in the agricultural sector, without really considering what kind of job are we creating. Is it a job that creates wealth for young people, or it's just a job in that sector? So we are changing under the CADAP Kampala, we are going to change the way we track progress. We are developing youth in agri-food systems performance index, in which we'll assess member states in the skills that they are providing, productive resources that they are providing to young people, as well as the economic opportunities that are being created in addition to jobs, entrepreneurship opportunities, how member states are engaging youth in policy engagement, as well as how sustainable are these opportunities that we are creating in the sector. We are testing this in 19 pilot countries. We are finalizing the report. We'll be launching the report of this activity in March, and we'll invite you virtually to join this launch. Thank you very much, Mr. Moderator. Thank you very much for this very informative presentation. Et maintenant, on va suivre une troisième présentation qui nous sera faite par M. Bizoza René Michel, chef du département entrepreneuriat au niveau du Paix. Donc, une présentation sur les perspectives du Burundi, sur l'implication des jeunes dans les secteurs agricoles, mais aussi dans les chaînes de valeur minière. Et aussi, j'invite au niveau technique à ce que la petite vidéo qui va suivre la présentation sera aussi prête dès qu'il finit l'intervention. Vous pouvez avoir le flow.
Merci, monsieur le directeur général. Bonjour, bonjour à tous. C'est le micro qui n'est pas bon ou bien c'est moi qui n'entends pas bien? Bonjour, bonjour à tous. Merci, merci. Comme l'a dit Aristide, je m'appelle Bizoza Michel et je suis responsable en charge de l'entrepreneuriat. Je suis sans doute un des plus jeunes dans la salle puisque j'ai commencé il y a un peu moins de 2 mois. Donc il faut déjà féliciter le bébé qui est devant vous et qui s'apprête à prendre la parole. Merci. Le travail que nous allons présenter est le fruit de toute l'équipe du département de l'entrepreneuriat. J'aimerais, avant de dire de bêtises, que les collègues se lèvent, comme ça après la présentation, ils ne pourront pas fuir. Tous les collègues du département qui sont cachés là-bas, vous pouvez aussi les applaudir pour le travail qu'ils font d'accompagnement des jeunes. Merci, merci beaucoup. OK. Lorsqu'on nous a confié le thème de la perspective du Burundi sur l'engagement des jeunes dans les systèmes agro-industriels et miniers, nous n'avions pas perçu à quel point c'était important pour cette conférence, parce que c'est le cœur du débat. Comment est-ce que nous engageons les personnes qui sont assises avec nous aujourd'hui dans ces secteurs qui sont stratégiques et qui représentent des enjeux suffisamment importants tels qu'on l'a décrit depuis hier. Merci. Est-ce qu'on peut avoir le slide suivant? OK. Donc, l'agenda jeunesse, paix et sécurité a déjà été décrit hier. Nous n'allons pas revenir sur les piliers qui le composent. On l'a rappelé, la participation. Et les jeunes nous ont posé la question hier, comment on s'assure qu'ils sont engagés et qu'ils participent à la prise de décision. Slide. La déclaration de Kampala vient de nous être présentée par M. Haile et elle fait partie d'un processus qui a déjà 22 ans, qui a commencé à Maputo, qui a été affiné à Malabo et qui nous engage à accroître de 45%, comme il l'a dit, notre production agro-industrielle, à multiplier par 3 nos échanges entre les différents pays et à réduire la malnutrition dans nos différents pays. Slide. OK. Donc, le modèle burundais s'appuie sur ce programme d'autonomisation économique et d'employabilité des jeunes. Et sur ces 2 chaînes de valeur, il est structuré dans tout ce qui est production, distribution pour l'agro-industrie, mais aussi pour les mines, pour l'identification et l'exportation, bien sûr avec l'exploitation et les comptoirs pour la vente. Merci. Le professeur Désiré Manirakiza s'est bien apaisanti sur ce qu'était le Paix hier. Donc c'est un programme qui a été institué en 2021, qui forme, qui appuie dans l'accès aux stages, qui permet le financement et dans l'accès au marché pour les jeunes. On est déjà revenu sur les différents résultats qui ont déjà été obtenus, dont les plus de 4500 projets qui ont déjà été financés. Okay. Dans le secteur de l'agro-industrie, qu'est-ce que l'on constate? On l'a dit, plus de 4500 projets. Mais les activités principales sont dans l'agriculture et l'élevage. C'est le secteur primaire, vraiment, et c'est celui que nous voulons développer. C'est vraiment dans cette logique, dans ce cadre du processus et de la déclaration de Kampala que nous sommes en train de travailler. Mais c'est déjà dans quoi les jeunes sont engagés. Il y a près de 2500 coopératives qui y travaillent. Il y a déjà près de 280 entreprises qui sont dans la transformation industrielle.
Et il y a d'autres entreprises qui se développent à côté dans les services, que ce soit le transport, la distribution, le packaging, un élément très important, nous reviendrons, et la distribution. Un élément qu'il faut peut-être signaler et sur lequel nous devrons tous travailler, c'est renforcer le soutien que l'on apporte aux initiatives dirigées par des femmes. Il y a beaucoup de projets, il y a de nombreuses femmes qui sont impliquées, mais en termes de management et en termes d'initiatives, elles sont encore un peu en retrait pour différentes barrières que nous pouvons imaginer. Donc c'est quelque chose sur quoi nous devrons travailler un peu plus. Merci. Dans le secteur agro-industriel, on peut noter, en plus des résultats qui ont déjà été atteints, que c'est 83% du territoire du Burundi qui est couvert. C'est près de 52 000 emplois qui sont possibles. Et il y a encore la possibilité d'en créer plus. Mais il y a des défis. Il y a des défis. Il n'y a pas que des opportunités. Et un des défis que je voudrais relever ici, c'est qu'il y a près de 3 500 abandons. On a beaucoup parlé des réussites et le président de la République l'a souligné hier, même en termes de responsabilité, il peut arriver que des jeunes échouent. Mais l'échec n'est pas la fin et je voudrais vraiment encourager les jeunes entrepreneurs parce que dans les discussions, on l'entend. Non, je ne veux pas soumettre mon projet parce que je ne suis pas sûr. Tout le monde qui est ici est là pour vous accompagner, est là pour nous accompagner. N'ayons pas peur de commencer. Toutes les initiatives ne marchent pas. Il y a de nombreux projets au niveau des gouvernements ou avec des organismes partenaires qui ne fonctionnent pas. Mais il ne faut pas s'empêcher de commencer et d'essayer. Il y a aussi une limite au niveau de la diversification. Comme on l'a vu, on est beaucoup dans l'élevage et dans l'agriculture. Le leadership féminin qu'il faut renforcer et les capacités industrielles qui sont encore faibles. On va passer au slide suivant. Pour ce qui est de la chaîne de valeur minière, il y a eu cette année un programme de 100 jours. Un programme de 100 jours dans lequel le gouvernement s'est vraiment engagé à travers le paillage à lancer l'exploration minière. Et le président l'a très bien décrit hier, il n'y a pas de mots pour le dire, c'est un début artisanal. Qu'est-ce que ça signifie un début artisanal de l'exploitation minière? Ça veut dire qu'on exploite à peine 40% du potentiel. Si on passe à un système semi-mécanisé, on peut passer à 60%. Et si on l'industrialise, on peut passer à 75-80%. Donc, on est encore à 60% du potentiel sur uniquement 15 mines qui ont été actives pendant 3 mois. Mais je peux dire déjà, et le professeur corrigeait encore ce matin, les statistiques que nous avions à la fin des 100 jours étaient à 200 nouveaux sites identifiés. Il y en a aujourd'hui près de 250. Et dans les prochaines semaines, 68 sites vont commencer leur exploitation minière. Les principaux minéraux qui sont exploités sont l'améthyste, le quartz vert, l'agate, la cassitérite, le coltan et le beryllium. On ne parle pas encore d'or ou de diamant. Donc, comme on l'a dit, le sous-sol est éminemment riche et nos collègues géologues font un travail magnifique pour le mapping. Actuellement, il y a déjà près de 3000 emplois créés sur les 15 mines et il y a déjà plus d'1 200 000 kilogrammes de minerais qui ont été produits et la moitié a été vendue. J'aurais été heureux qu'on ait les collègues de l'OBR qui puissent nous donner les montants que cela représente. Ça peut donner des chiffres intéressants.
Il y a actuellement en stock, et donc on va les mettre déjà sur le marché, 15 tonnes de beryllium. Il faut noter que le coût du beryllium, je n'ai pas regardé les valeurs des matières premières ce matin, peut varier entre 15 et 40 $ pour le kilo. Donc imaginez ce qu'on peut avoir avec 15 000 kilos. On va laisser chacun à sa calculatrice. Slide. Mais même dans les mines, il y a des défis et des opportunités. On l'a dit, on travaille à la géolocalisation, à la transition vers un système semi-mécanisé. Avoir déjà des tractopelles, ce serait quelque chose qui améliore la qualité de la production. Quelqu'un qui travaille dans les mines peut extraire à peu près 50 kilos de minerais par jour. Avec un tractopelle, on pourrait aller à la tonne par heure. Ça démultiplie la capacité de la production. On commence aussi à observer de la spéculation autour des terres. Le Burundi est un de ces pays aux 1000 collines et chacun comprend que sur sa colline, il peut y avoir quelque chose, même s'il ne sait pas quoi. Donc cela fait augmenter les valeurs des terrains, c'est comme dans tout. L'exploitation de certains minéraux demande beaucoup d'eau. Ça, c'est un défi sur lequel il faut travailler et s'assurer pour créer une mine qu'on a suffisamment d'eau dans la zone. Il n'y a pas suffisamment de matériel pour la séparation des minerais parce que parfois, sur une mine, on peut en trouver plusieurs et beaucoup de défis persistent encore pour le transport logistique. Mais il y a de véritables opportunités aussi. Beaucoup de terrains, est-ce qu'on peut revenir juste quelques secondes, appartiennent à l'État. Il y a une grande demande internationale en termes de minerais et il faut travailler à la digitalisation pour la traçabilité des produits qui sont faits. Merci. Okay. Qu'est-ce qu'il faut voir ou qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de perspective? Dans le système agro-industriel, il faut continuer à travailler à une localisation et à une diversification des chaînes de valeur. Actuellement, je pense, et je parle sous le contrôle du professeur Manirakiza, il y a 12 chaînes de valeur qui ont été identifiées au niveau de la stratégie. Il pourra sans doute en parler. Il faut renforcer le leadership des femmes. On ne le dit pas assez, mais lorsque les femmes gèrent, c'est à notre honte à tous, il y a moins de dissipation de ressources et beaucoup plus va dans les familles. Donc c'est très important de renforcer cela et j'invite tous les hommes comme moi à copier le modèle. OK. Renforcer le coaching et le mentoring. On en a beaucoup parlé et j'espère que nous profitons des opportunités que nous avons comme celle-ci pour nous rapprocher les uns des autres. Rapprochons-nous de ceux des autres pays. On l'a dit, il y a une différence entre les pays francophones et les pays anglo-saxons. Est-ce que nous savons ce que nos collègues, nos camarades, nos amis font dans les pays anglo-saxons? Allons vers eux, copions. Ce que nos amis entrepreneurs font dans d'autres secteurs, inspirons-nous de ce qu'ils font et copions. Dans le système minier, il est très important de travailler à cette semi-mécanisation avant d'aller à cette industrialisation de l'exploitation. Renforcer toujours les capacités, parce qu'on a une idée de ce que c'est une mine, mais on ne sait pas tous tenir une pioche, on ne sait pas tous identifier les pierres. Et je pense que la demande qu'il y a dans les écoles d'ingénieurs pour les métiers de géologie actuellement est en train d'exploser. Pouvoir donner une valeur, rajouter de la valeur. Et le président l'a dit hier, on commence par l'extraction, on vend dans un premier temps le produit brut, mais à moyen terme, il faudra un minimum de transformation pour rajouter de la valeur à ces matériaux. Parce qu'on a parlé
du prix du beryllium, on peut parler du prix du téléphone. Et si on voit le coût d'1 kilo de coltan ou le coût d'un de nos téléphones ici, on voit la différence entre les 10 grammes qui sont nécessaires pour un téléphone et le prix d'une tonne de coltan. Améliorer et travailler encore sur nos systèmes de gouvernance, notamment pour ce qui est de la gestion des terres, pour tout ce qui est des règles environnementales. Je pense que nous avons parmi nous le responsable de l'OBM qui pourra dire tout le travail qui est fait pour le code minier et pour le respect de l'environnement. À côté de ces deux secteurs, il y a des perspectives que l'on va dire transversales. L'industrialisation touche tous ces secteurs, il faut y travailler. La régionalisation du type d'activité, il faut y travailler. Parce que les produits ne sont pas les mêmes que l'on soit dans une province ou dans une autre. Profiter de l'opportunité que nous donne l'EAC ou bien l'Union africaine avec les marchés africains. On ne produit pas pour vendre aux 10 millions de Burundais. On nous a dit qu'il y a près de 800 millions de jeunes Africains bientôt. C'est à eux qu'il faut penser lorsque nous sommes en train de produire. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide? Je voudrais insister sur un élément. Lorsqu'on parle de digitalisation, Dieudonné, est-ce que Dieudonné est là? Dieudonné Bitioni. Dieudonné? Voilà. Pourquoi je demande... Non, reste debout, s'il te plaît. Je voudrais que tout le monde regarde ce jeune homme. Si on regarde sur notre téléphone, nous avons tous WhatsApp. Et depuis quelques mois, WhatsApp a lancé l'intelligence artificielle, Meta AI, que nous utilisons. Dieudonné est un des développeurs de cette intelligence artificielle. Donc nous avons, pas seulement en Afrique, pas seulement au Burundi, mais dans cette salle, des jeunes qui peuvent travailler au développement de la digitalisation de nos systèmes. Mais actuellement, Dieudonné a un problème. Les ordinateurs qu'il utilise craquent pour les systèmes avec lesquels il travaille. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous qui nous sommes engagés à digitaliser nos systèmes, on l'a dit hier, il faut de l'argent. Nous pourrons investir les 200 millions de francs bout qu'il faut pour que Dieudonné et ses camarades aient le matériel nécessaire pour qu'on ait une intelligence artificielle qui soit notre produit. Ce sera vraiment mon cri de cœur et j'espère que comme ça, nous pourrons ainsi contribuer à l'agenda promotion de la jeunesse, de la paix et de la sécurité en Afrique. Merci à tous de votre attention. Et merci beaucoup pour cette présentation qui est plus illustrative et en partageant la perspective du Burundi et dans le cadre de l'engagement de la jeunesse dans ces secteurs qui sont porteurs, non seulement porteurs de croissance, mais qui vont déterminer l'avenir de nos pays respectifs, mais aussi l'avenir de notre continent. Et donc, sans trop tarder, on vient de terminer avec les présentations. On va revenir donc sur le panel, mais on va d'abord écouter les jeunes entrepreneurs pour qu'ils nous partagent leur expérience avant de revenir donc sur les personnes en charge parfois de l'accompagnement ou de la prise de décision. Et sans trop tarder, je vais commencer par mademoiselle Arlène, qui est président, elle est PDG, elle est PDG, et la plupart aussi des jeunes qu'on a ramenés pour le témoignage sont tous des bénéficiaires et du programme d'autonomisation économique des jeunes, pas tous. Il y a un autre jeune qui est bénéficiaire de la Banque d'investissement et de développement des jeunes, mais aussi un autre jeune qui est bénéficiaire du centre de perfectionnement de Russie. On va commencer par Madame Arlène de nous partager son expérience en tant qu'entrepreneur dans le secteur agroalimentaire
et comment elle contribue au développement du pays, mais aussi à la création d'emplois, qui est un des sujets les plus importants et des défis à adresser dans le cadre de la création d'emplois, mais aussi de la stabilisation du continent. À vous la parole. Merci beaucoup de me passer la parole, messieurs. L'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le système agroalimentaire durable, surtout dans l'entrepreneuriat et l'innovation, est pour moi un livre, un processus bien détaillé. Pour moi, je m'appelle Cézilla Noirlaine Antoine, la directrice générale de Cézilla Farming Company, en sigle CEFACO, qui travaille dans l'agriculture et l'élevage. Et dans CEFACO, nous avons 3 activités, donc 3 projets. Nous avons la production des poissons, nous avons un projet Malaika Innovation Award qui met en avance l'agriculture dans la jeunesse, surtout dans les jeunes filles, pour mettre ce domaine surtout dans les jeunes filles. Et pour le 3e projet, nous avons les groupements des femmes en coopérative dans la province de Bubanza. En tant que jeune, agricultrice bien sûr, j'ai toujours été passionnée par la terre. Mon objectif est de promouvoir des pratiques agricoles durables. Grâce à des formations, j'ai acquis des compétences en gestion et en commercialisation. Je crois fermement que les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans la construction d'un avenir meilleur, en alignant nos efforts sur l'agenda continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité. Je ne dis pas que ça sera facile pour nous, mais il y aura des défis dans chaque chose et ce sont ces défis qui nous rendront encore meilleurs. Parfois, les jeunes ont peur de se lancer parce qu'on ne sait pas par où commencer. Mais c'est là où il y a l'enjeu. Comment commencer pour que les autres nous suivent dans nos rêves? Alors, j'aimerais faire appel à la jeunesse de chercher des opportunités d'apprentissage, de créer des réseaux, de prendre des initiatives, d'exploiter les outils numériques pour améliorer la commercialisation de nos produits et sans oublier de participer à des forums ou des ateliers pour défendre des pratiques durables et partager les expériences. Ces actions ont été pour moi bénéfiques et ça contribue non seulement à un avenir durable, mais renforce également le rôle des jeunes dans la société. L'entrepreneuriat est une aventure qui nécessite de la passion et de la détermination, peu importe les défis. Merci beaucoup. Et merci pour donc ce témoignage. Et avant que j'invite le 2e jeune entrepreneur qui va nous donner son témoignage, il y a une petite vidéo qui témoigne déjà qui intervient dans le secteur minier, qu'on devrait faire après la dernière présentation. Et cette vidéo, elle est aussi en quelque sorte liée de ce que le jeune aussi va nous parler. Elle est directeur général d'une société qui fabrique des machines utilisées dans la transformation agroalimentaire, mais aussi dans le cadre, je pense, du secteur minier. Et ils ont constaté qu'ils avaient des défis pour s'approvisionner à matières premières, surtout en acier conso. Ils sont en train de faire donc de l'expérimentation pour produire de l'acier localement. Donc j'invite l'équipe technique d'abord à mettre la vidéo sur l'exploitation minière et après on pourra lui donner la parole. En même temps, j'invite au secrétariat, il y a un PowerPoint où se trouvent des photos des machines qu'il fabrique, de la prêter aussi de la
transmettre au niveau technique de façon que quand il va intervenir, et on pourra aussi voir les photos des machines qu'il fabrique. Sans trop tarder, technique, la vidéo sur l'exploitation minière. Aha ku isite twita butare bita agati. Kuva dutanguye turamaze kuronka itoni zishika 33 n'amajana 9 n'ibiro 9. Ndashimira cyane umukuru w'igihugu yatanguje uno mugambi kuko yadukuye mu gashomeri twarimo, ubu tuko turungura umumenyi bijanye n'ubutare tukongera tukaronka n'agashaha. Uyu mugambi Paix twe turawushima kuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yatanguje uyu mugambi. Abajene turamushimira gose kuko uyu mugambi waratumye tuva mu bukene bumeze neza kweri. Hano hari ubutare bwitwa kwa Rizevere, hama tukaba tumaze kuronka umwimbu w'iyi kwa Rizevere urenga gato itoni 180. Kw'iyi societe miniere do Gahongore hariho ugwaruka rugera ku 152 bamaze kuharonkera akazi. Icyambere nabanza gushimira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Imana imuhezagira imugirire neza kuko nka jewe iryo terambere sinari bwarigeremo, ariko ubu ndabona yuko ndi umudamu ateye imbere mu rugo ahomba no kumutama wanje buturumvikana neza kuko abana nanje cyo ninjiza. Kindi nacyo noshimira Paix yoyo ikora iki gikorwa cyo guteza imbere nka twe bw'abashomeri bakaduha akazi. Bunukura ko Imana bahezagire mushishikare bungura akarere ndetse n'abatarashikirwa bashikirwe. Aha mu dusanze kuri societe miniere de Rugero ikorera ku mutumba wa Rugero nyene. Aha tuhimba ubutare buri mu bwoko bwa korota. Ubu amezi 3 araheze tuhakorera. Turamaze kuronka ibiro 74 bugosoye bumeze neza. Ngo twarabujanye kuri stoke nkuru. Hano turafise kandi kwiste biri ngaha ubutare bungana n'ibiro 23 n'inusu bugosoye. Turafise kandi n'ibiro 40 by'ubutare bw'amazi. Turafise ugwaruka ruhakorera rungana n'igiti giri cyane 50. Ubu turafise uri mugambi yuko twakongeza n'abandi bakozi kumva zuko amazi ba yarabonetse. Icyo maze kuhungukira ni uko hariho ibyo namenye ntarinzi naronkeye ngaho. Ikindi nacyo ni uko nashoboye kugira icyo nsahirije mu muryango nk'umudamu nk'umumama, hari icyo nsahiriza mu muryango ku mafaranga ndonka ngaha. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uwo yatanguje uwo mugambi abicishije kuri Paix. Imana imuhezagire arakaramba. Oh, bon, cette fois-ci, donc j'invite M. Diomède à prendre la parole et nous partager donc son expérience et l'expérience de la société. Thank you very much. I'm Diomède Nihorimbere. I'm Managing Director of D-Techno, designing
and a manufacturing company. We design a machine of different type and we manufacture them. Let me start by statics. Burundi import iron product made, that is steel and iron, of 1,700 billion Burundian francs. And the steel is among the top 10 used material on earth. The iron ore, 1 ton in China, cost about between 140 and 160 in China. That is to mean if you sell iron ore in China, you will be paid between 140 and 160. So you pay the charge for the transport and the other duties. That is to mean maybe you will stay with less money on a ton sold in China. A machine that weighs 2 tons, made of 90% of steel and iron, costs between 3,000 and 25,000 US dollars. So by counting all of those, think about if someone wants to buy a machine of 15,000 US dollars, will have to sell 300 tons of iron ore to buy one single machine. And then think about what if we take the decision to transform that iron ore into steel and make that machine. So our country, our nation had challenged us that it wants to become an emerging country in 2040 and a developed country in 2060. So for us, we saw even if we are a manufacturing company, we need steel, we need iron for we can make our product more cheaper. We can make our product more easier, not depending on importation. So we started research on what is the chemical formula of iron ore. So we find out in Burundi we have more sites that contain iron ore with a formula. Those who knows about chemistry is Fe3O4 or Fe2O3. So we do experiment, first time, second time, 3 times, 4 times, and 6 times. We have succeeded to separate oxygen that the iron contains and they stay with the iron through the process called direct reduction iron. And during the visit of our friend, the President of Burundi, because to do reduction of the iron ore to get steel, we use carbon monoxide, and that one is among the most polluting gases, and he proposed better. Bwitonzi, ano, voilà. Trois minutes. Oui, c'est. Le slide, please. Alors, je vous remercie. Je vais essayer d'être un bon time qui veut. Je reprends le nom du Toneb Gitonzi. Je suis entrepreneur dans le domaine de la technologie numérique, digitale. Je suis masterant en AI Literacy for African Policymakers et je suis un fier bénéficiaire de la 23e promotion du Paix. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous
les solutions que nous proposons au sein de PLC Lab, qui est une entreprise que j'ai fondée en 2023 et aujourd'hui qui est en train vraiment d'impacter l'intelligence artificielle au Burundi. Alors, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, avec 60% de la population africaine âgée de moins de 30 ans, face à des pressions économiques, une accélération technologique mondiale et une transition démographique rapide, le digital et l'intelligence artificielle sont des leviers indispensables pour transformer ces défis en opportunités durables. Le continent a aujourd'hui une chance unique de sauter les étapes de développement, what we call in English leapfrogging, en adoptant directement des solutions intelligence, de l'agritech à la gouvernance, de la santé, à l'entrepreneuriat pour construire une paix durable, renforcer la sécurité sociale et offrir des perspectives réelles à sa jeunesse. Mais pourquoi, sur un contexte global, pourquoi le digital et l'IA, l'intelligence artificielle, sont-ils impératifs? On va prendre 3 catégories. Au niveau des pressions économiques et de la gouvernance, les économies africaines subissent l'impact des crises exogènes, notamment le prix des matières premières, amplifié par le déficit de gouvernance, la fuite des capitaux, la corruption. Donc l'urgence est là, c'est la diversification, sortir de la dépendance extractiviste pour sécuriser les recettes et créer une économie de la connaissance. Et tout cela est rendu possible grâce au digital. Au niveau de la transition démographique, nous avons un risque. L'Afrique est le continent le plus jeune. Et le déficit d'emploi engendre un chômage de jeunes souvent, menaçant la stabilité sociale et augmentant la vulnérabilité sécuritaire. Ce sont des statistiques qui ont été présentées que je ne veux pas retourner, mais directement, j'aimerais y aller avec les solutions que nous sommes en train de développer au sein de PLC Lab. La première solution, c'est MindGuard Burundi. Vous pouvez sauter au 5e slide, s'il vous plaît. 5e slide. MindGuard Burundi est une plateforme qui va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les flux minéraux. Et nous sommes très fiers de l'annoncer que c'est une initiative qui est rendue possible conjointement avec l'Office burundais des mines et des carrières. Ça va pouvoir détecter les anomalies et automatiser le reporting. Les algorithmes de machine learning va identifier les incohérences dans les déclarations d'extraction. Et au niveau des capacités techniques avancées, la plateforme intègre des données multisources, donc les rapports terrain, le GPS, les satellites, les drones, et les traite via des dashboards intelligents. Le prototype a été déjà testé et nous attendons l'homologation au niveau du ministère. Next. Ça, c'est l'aperçu de la plateforme MindGuard Burundi. Et mesdames et messieurs, ça c'est la phase 3. Avec le soutien des institutions, nous espérons que MindGuard Burundi pourra transiter vers l'IoT et la détection minérale. Ça voudrait dire que nous utiliserons des capteurs IoT embarqués qui vont détecter les minéraux en temps réel grâce à des mesures gravimétriques, électromagnétiques et spectrométriques. Ça va être couplé à l'IA et à l'edge computing, et ces capteurs permettront une analyse prédictive et adaptive des sites, une fusion multicapteur pour fiabilité maximale et un reporting géolocalisé automatique sur volume, qualité conforme au quota. Deuxièmement, nous sommes très heureux d'annoncer Ujamaa, plateforme communautaire IA, qui a été conçue pour le programme le Paix, qui est une plateforme qui intègre un moteur d'intelligence artificielle capable de suivre en temps réel les flux financiers des bénéficiaires. Nous en sommes à la 23e promotion. Ça va pouvoir prédire les risques de défaut de remboursement et générer des alertes personnalisées. Grâce au machine learning, qui est l'intelligence artificielle, la plateforme va apprendre des historiques financiers des bénéficiaires, des historiques comportementaux pour optimiser la gestion des microcrédits et encourager la discipline financière. Ça va aussi permettre un coaching entrepreneurial personnalisé IA. Moi, je suis entrepreneur, je suis convaincu qu'un bon entrepreneur doit être continuellement régulier, amené à affiner ses compétences entrepreneuriales. Cette plateforme qui est comme un Facebook pour les bénéficiaires du paillage, Facebook communautaire, c'est là le profil, les performances passées et les objectifs
ou JAMA va pouvoir proposer des conseils, des modules pratiques, des feedbacks continus qui vont donc simuler un mentor digital. On a parlé d'agritech, ça c'est Umodi AI. Pourquoi Umodi? Umodi c'est la racine. La racine de root. On a pensé à la racine à Umodi AI. Umodi AI fait la détection, intelligence et conseil personnalisé. Il utilise des algorithmes de computer vision et machine learning pour analyser les cultures et détecter automatiquement les maladies, les parasites ou le stress hydrique au niveau du sol. Ça fait aussi des alertes météo, micro-locales et gestion des ressources. Une petite démonstration au niveau de la vidéo. Une petite play. Vous pouvez voir que la plateforme est vraiment accessible à partir de 2 euros. 2 euros si on fait sur le taux standard de la BRB, ça revient à 7000 francs en bout. Et vous aurez des scans illimités, des alertes météo locales, toutes les formations en agriculture, optimisation, irrigation. Et pour 5 euros, c'est tout du plan standard, les multiparcelles. Et ça peut faire les détections des maladies. Par exemple, ici, nous avons la mildiou de la tomate qui a été détectée, la rouille du maïs, et ça, c'est fait par l'intelligence artificielle. Très bien. Et au deuxième niveau, vous pouvez avoir des conseils personnalisés. Votre profil agricole, si vous avez un chai agilo-limoneux, la surface, la culture principale, les recommandations IA, s'il faut irriguer demain matin, la fertilisation optimale au niveau de l'azote, il faut mettre ça à 20 kg par hectare, phosphore, potassium. On passe la vidéo. Et enfin, au niveau de la maintenance prédictive, on ne peut pas vraiment parler d'industrie s'il n'y a pas la maintenance prédictive. On va aller sur le 15e slide, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est une solution qui est conçue pour être dupliquée au niveau des industries. On l'a proposé à Fabri Metal, que vous connaissez tous. Ça utilise la maintenance prédictive. Vous voyez au niveau du dashboard, nous avons les équipements actifs, la consommation d'énergie, la qualité des produits et l'optimisation énergie. Next slide, please. Et ça peut faire une cartographie complète d'une usine. Ça peut être, voilà, la Braroudi, vos usines de production en agritech. Ça vous montre le four électrique, le laminoir presse hydraulique, le convoyeur A. Tout ça, c'est fait par l'IA, mais il faut toujours savoir qu'il y a le concept de human behind the machine. Alors, sans tarder, on va vers le 20e slide. Il y a beaucoup de solutions parce que c'est un laboratoire de recherche, mais je ne peux pas tout exposer ici. Je vais finir l'exposé par Nganji de Legacy, qui est, mesdames et messieurs, le premier jeu vidéo made in Burundi par les jeunes Tala burundais pour le Burundi, l'Afrique et le monde. L'industrie du gaming, du jeu vidéo, aujourd'hui est estimée à plusieurs milliards de dollars. Et aujourd'hui, le Burundi peut tirer de cette partie. Le Nganji de Legacy raconte l'histoire du Burundi, l'histoire du Rwanda, l'histoire de la région des Grands Lacs, l'histoire de l'Afrique centrale. Tout Africain va se retrouver dans ce jeu et nos enfants, la jeune génération pourra apprendre comment c'était fait au temps, comment ils vont apprendre une bonne gouvernance, ils vont apprendre l'éducation par ce jeu parce que ça sera un jeu hautement stratégique. S'il y a des gens qui ont déjà joué à GTA, Grand Theft Auto, San Andreas, ce jeu, c'est la réplique parfaite mais à l'africaine. Je vous remercie. C'était plus difficile de lui couper la parole parce qu'il nous partageait des choses qui sont extrêmement importantes. Et j'invite l'autre, M. Claude, d'arriver, mais il en ressort que vraiment la jeunesse burundaise est suffisamment engagée et pour pouvoir aussi trouver des solutions qui vont faciliter le déblocage de ce potentiel énorme que présente le secteur minier, mais aussi le secteur agricole, comme vous venez de le voir donc, dans sa présentation. Monsieur Claude, à vous la parole. J'espère que vous n'allez pas dépasser les 3 minutes.
Il n'y a pas de présentation préparée. Okay. Merci. À vous la parole. Messieurs et les hauts cadres ici présents, tout protocole observé, bonjour. Et moi, je m'appelle Claude Bizimana, de la province de la commune Tangara. Je suis un jeune spécialisé dans la production et la multiplication des semences sélectionnées. Et je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ami des jeunes, qui a initié la création de la Banque d'investissement des jeunes au Burundi. Et son engagement en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes est une véritable inspiration pour nous tous. Et je suis très heureux de partager mon expérience avec vous aujourd'hui, car je sais que mon parcours peut inspirer et motiver d'autres jeunes à se lancer dans l'agriculture et l'entrepreneuriat. Il y a quelques années, j'ai décidé de créer mon entreprise, mais je manquais de moyens financiers pour concrétiser mon projet. Et c'est alors que j'ai découvert Abige, qui offre des financements et des services de soutien aux jeunes entrepreneurs. Avant l'arrivée de la banque d'investissement des jeunes, je cultivais sur des petites superficies, moins d'un hectare, et mes rendements étaient limités. Mais avec le soutien de Abige, j'ai pu accéder à des financements qui m'ont permis d'agrandir mes terres et d'améliorer mes techniques de production. Aujourd'hui, je cultive sur 8 hectares et mes rendements ont considérablement augmenté et j'ai pu diversifier mes productions et améliorer la qualité de mes semences, ce qui m'a permis de conquérir de nouveaux marchés. Et j'ai soumis mon projet à Abige. Mais on fait la promotion de la formation modulaire. Vous êtes formé sur un module entre 3 à 4 mois. Vous faites la même chose du début à la fin et vous aurez un certificat. Alors, pourquoi le centre est né? C'est à base d'un recensement qui a été fait en 2020 et on a trouvé qu'on a beaucoup de diplômés au Burundi et on voulait, et ces diplômés n'ont pas des capacités techniques et professionnelles. Et on a voulu créer un centre qui est ce fort aussi, qui dote aux jeunes des capacités professionnelles et techniques pour pouvoir contribuer à la production économique du Burundi et à la vision 40-60 du Burundi. Alors, comment on fait à Roussi? D'abord, on a des filières agro-pastorales. On fait la transformation agro-pastorale. Il y a la construction du bâtiment. On fait électromécanique. Il y a énergie. On fait aussi mécanique automobile. Et récemment, on a créé des métiers du numérique. On forme depuis Roussi, mais digitalement au Maroc, sur les modules du numérique, la cybersécurité. On fait les sciences des données et le développement web. Alors, comment on fait la formation à Roussi? C'est une formation à 80% pratique. C'est notre vision. Si on a des matières premières ou les consommables, on le fait à 80% pratique et 20% c'est la théorie. Par rapport au thème, comment Roussi se positionne comme moteur de la main-d'œuvre africaine? L'idée, comme je l'ai dit, c'est pouvoir former et avoir une main-d'œuvre qualifiée. À Roussi, on a, je crois, autour de 15 ateliers qui est rempli des équipements modernes. Il y a la transformation des fruits et légumes. On a la pâtisserie, boulangerie et biscuiterie. On fait l'apiculture. Il y a la mécanique automobile. Là, on fait la maintenance de tous ces enjeux dans l'agriculture. Il y a l'agro-pastoral, où on fait la transformation des produits pastoraux. Il y a les céréales, on fait la transformation du lait. Il y a aussi un labo qui est rempli des équipements de la construction. Nous sommes aussi dotés des équipements de l'automatisme. Donc, vous voyez, avec l'industrialisation, il faut qu'on arrive à l'automatisation des choses. Et on a l'atelier dans l'automatisme. Nous avons un atelier en électrotechnique et aussi l'électronique. Pour l'électronique, comme vous le savez, pour pouvoir réparer votre radio ou téléphone, avant, on faisait recours
à la main-d'œuvre étrangère, mais actuellement, on peut retrouver sur le marché une main-d'œuvre locale et Russie voudrait contribuer pour pouvoir faire ces activités électroniques. Et autre chose dans l'agriculture, lorsque les jeunes disposent des compétences utiles, ils deviennent des acteurs de paix et de productivité. Alors, il faut rendre l'agriculture sexy et pour le faire, il faut par exemple faire l'agriculture intelligente et l'irrigation intelligente et travailler avec IoT, Internet des objets. Et c'est notre vision pour le moment. On a commencé dans la semi-mécanisation de l'agriculture avec ces enjeux que vous avez remarqués. Et pour le moment, on travaille pour pouvoir donner des formations en agriculture intelligente où on va faire l'irrigation, détecter les maladies. Et je salue donc le jeune qui a fait le témoignage. Donc, il pourra contribuer au centre de Russie. Et autre chose, pour le centre de Russie, pour la chaîne de valeur minière, on a déjà fait des offres de formation. Je salue la présence du professeur donc, qui est dans le conseil d'administration de ce fort Russie. On a déjà confectionné les modules sur l'exploitation et l'exploration minière. Alors, on cherche des équipements et par après, on va faire le renforcement des capacités dans ces domaines. Et autre chose que nous avons déjà fait, c'est des modules sur le chemin de fer, donc dans le transport, où on pourra former nos jeunes pour avoir une main-d'œuvre, vu qu'on a déjà commencé les travaux sur le chemin de fer. Et dernier mot. Le dernier mot, alors je vais conclure. Je dirais que la richesse de l'Afrique ne se trouve pas dans ces terres fertiles ou dans ses minéraux, mais aussi dans sa jeunesse. Alors si nous lui donnons une formation appropriée, donc ils seront localisés à contribuer à la libération de leurs potentiels économiques, sociaux et pacifiques de tout le continent. Et Russie, comme tous les autres organes, comme Paix, Bige et j'en passe, sont à la fois une stratégie de paix, de stabilité économique et de développement durable. Je vous remercie. Et encore une fois, beaucoup d'applaudissements pour cette intervention. Et de toutes les représentations qui ont été faites, il en ressort que à côté des produits agricoles et donc de l'agriculture, si on peut dire donc les commodités, et à côté aussi des minéraux, il y a d'autres matières premières qui sera nécessaire pour le développement de nos pays et qu'on n'a pas oublié, qui est la matière grise. Et le centre aussi est l'un des acteurs qui doivent positionner le pays pour pouvoir exploiter cette matière grise, mais aussi pour pouvoir accompagner le pays à amorcer une croissance économique qui sera beaucoup plus tirée par le savoir et l'innovation. Et après donc cette intervention, je vais revenir donc au professeur Désiré Manirakiza, qui est le coordinateur du Paix. Et nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention la présentation qui nous a été faite par le directeur de l'entrepreneuriat au Paix. Et on a aussi suivi les témoignages des différents jeunes qui bénéficiaient du programme d'autonomisation économique du Paix. Monsieur le coordinateur, ça fait pratiquement 5 ans que vous travaillez pour arriver à ces résultats qui sont extraordinaires. Et quels sont les défis de manière générale vous avez constaté ou rencontré dans le cadre de l'engagement des jeunes dans ces principalement 2 ou 3 secteurs même, donc le 3e secteur de TIC. Et en se référant aussi de l'expérience que vous avez eue, donc de la perspective, si on peut le dire, burundaise, quelles seraient des recommandations vous pourrez suggérer pour plus d'engagement des jeunes dans ces secteurs au niveau du continent? Merci beaucoup. 5 minutes, on pourra tolérer 2 minutes de plus. Merci beaucoup. J'espère pouvoir tenir et respecter votre terreur
du temps que vous n'avez pas pu appliquer à d'autres. Je ne sais pas pourquoi c'est uniquement pour moi, n'est-ce pas? Alors, bonjour à tout le monde. Je pense que c'est un honneur pour moi, mais également pour tout le monde, pour tous ceux qui ont pu regarder les différents témoignages des jeunes. Et je crois que ça n'est plus un secret pour personne. Et le Paès est bien là, n'est-ce pas? Et ça racine de plus en plus pour pouvoir soutenir les jeunes. La question que vous me posez est celle de savoir les défis que nous avons rencontrés dans la marche vers les résultats que nous avons présentés. Je pense qu'il y a un certain nombre de défis et il m'est relativement difficile de pouvoir les énumérer tous. Mais je pense que le premier défi a été le défi de convaincre les jeunes. De convaincre les jeunes que l'entrepreneuriat est en réalité le devenir de l'Afrique, mais également le devenir du monde. J'ai toujours en mémoire ma première expérience lorsque je suis allé à l'université du Burundi et que j'ai essayé d'expliquer aux jeunes qui étaient à l'université qu'on avait 48 milliards, n'est-ce pas, qui étaient destinés à financer l'entrepreneuriat jeune au niveau national. Et l'un des jeunes m'avait mis au défi en me demandant de lui montrer les entreprises que moi-même j'avais pu créer avant d'aller leur demander à eux, à ces jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir créer les entreprises. Et il m'a posé une question qui était celle de savoir si le Paès pour lequel je travaille, si le Paès était mon invention. Et je lui ai dit que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas moi qui avais créé le Paès. Et il m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que je pense qu'eux, ils vont pouvoir créer ce qui m'a dépassé moi, qui pourtant suis leur grand frère. Et il m'a fait une suggestion en me disant, prenez les 48 milliards que vous avez, vous, les vieux, n'est-ce pas? Allez les investir et quittez les postes que vous occupez. Nous les occupons. Et comme ça, on va faire la paix. Mais en réalité, le jeune qui me pose cette question, qui me met au défi, n'est pas au courant des chiffres. Parce que les chiffres que nous avons, à l'époque, le directeur de Rousse, il a dit, on avait approximativement 400 000 diplômés sans emploi. Sont rares, elles deviennent la convoitise. Sont rares, elles deviennent la convoitise. Et généralement, les plus puissants s'en accaparent la grande partie. Et peut-être que le jeune n'aurait pas donc finalement pu avoir le mot à dire. Donc ça, c'est le premier défi. Mais avec le temps, n'est-ce pas, on a réussi à pouvoir convaincre les jeunes et à les appeler en leur montrant que c'est important de pouvoir se mettre à travailler pour son propre compte. Mais en fait, il faut comprendre que le jeune n'était pas fautif. C'est l'environnement socio-culturel qui est le plus difficile. Un environnement socio-culturel qui nous dit qu'en fait, travailler pour son propre compte, c'est comme si on était un raté social. Et d'ailleurs, vous le savez, en Kirundi, quand on parle d'entrepreneur, on dit « abikorera utwabo ». Abikorera utwabo, c'est vraiment péjoratif. Le deuxième challenge, et qui reste toujours le même maintenant, c'est le challenge de convaincre les jeunes filles burundaises à être des initiatrices, n'est-ce pas, des projets qui sont à soumettre pour le financement. Vous l'avez vu lorsque M. Michel a présenté, on se retrouve à approximativement 15% des lauréats du Paès sont des filles. Et donc, si le Burundi, par le biais du Paès et d'autres institutions en charge de l'accompagnement, s'apprête à construire la société de demain, c'est-à-dire que cette société de demain aura un sexe, et son sexe sera masculin. Et tout le monde ici doit donc travailler à ce que cela n'arrive pas. Il faut qu'on travaille à ériger une société au sein de laquelle le principe d'égalité de conditions soit une réalité, à la fois pour les garçons et pour les filles. On a essayé de mettre en place un concours exclusivement dédié aux filles, mais le gap est énorme, on ne parvient pas véritablement à le combler. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut proposer? Je pense que tous ceux qui ont pris la parole ici ont souligné deux défis. Le premier défi, c'est le fait que les jeunes sont généralement minoritaires dans les cercles de prise de décision.
Mais j'aime souvent à dire une chose et que je dis également à mes étudiants quand j'ai le temps d'aller à l'université. Le problème, c'est que les jeunes ne veulent pas s'engager politiquement. Des fois, ils refusent de s'engager politiquement parce qu'ils ont peur de l'espace politique. Ils ont tout simplement retenu l'espace politique dans ce qu'il a de confrontation et d'affrontement. Et pourtant, l'espace politique permet donc aux jeunes, évidemment, de pouvoir imposer leur point de vue, de montrer qu'ils sont indispensables. Parce que de toutes les façons, personne ne prendra sa position et venir vous la remettre. Mais je dis en même temps que les jeunes Burundais ne savent pas véritablement la chance qu'ils ont d'avoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui les soutient et qui est prêt à tout pour pouvoir les accompagner et les capaciter. On a dit que dans le secteur minier, comme dans le secteur agricole, les jeunes manquent de fonds, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il n'y a pas de jeunes burundais ici au Burundi qui se lamentent en disant qu'il manque de fonds pour mettre en œuvre son projet, parce que les institutions qu'il y a, avec les budgets qu'ils ont, sont largement suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en financement des jeunes qui ont des projets innovants. Il ne s'agit pas ici de distribuer de l'argent, mais il s'agit de financer des projets porteurs de promesses. Il s'agit, je le répète, de financer des projets porteurs de promesses. Et on le fait dans les mines, on le fait également dans l'agriculture. Et notre plan stratégique de développement des 5 prochaines années indique que nous allons développer jusqu'à 12 chaînes de valeur. Et parmi les 12 chaînes de valeur, l'agriculture et les mines y occupent une place de choix. C'est-à-dire en fait que le gouvernement du Burundi est bien évidemment aux côtés des jeunes pour les soutenir. Alors je sais qu'il y a des initiatives pareilles dans toute l'Afrique et je salue ce type d'événement et ce type de rencontre qui nous permet en fait d'échanger d'expériences. Il y a beaucoup de choses que d'autres peuples africains, d'autres nations africaines peuvent apprendre du Burundi. Et il y a également des choses que nous pouvons, nous, Burundais, apprendre des autres peuples. Et récemment, j'étais au Kenya. Lorsqu'on était au Kenya, on était allé regarder un centre de multiplication de semences. Et on a découvert, et je suis même fier que je sois avec le directeur de l'ISABO, on a découvert qu'il y avait des variétés de pommes de terre capables de produire jusqu'à 70 tonnes à l'hectare. Et quand j'ai demandé aux jeunes Burundais qui étaient avec nous, et ils nous ont dit qu'ils avaient plutôt des variétés qui pouvaient donner autour de 12, 15, 20 tonnes à l'hectare. Mais vous imaginez, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons quelque chose que nous pouvons apprendre, par exemple, pour ce qui concerne l'agriculture. Et donc, monsieur le modérateur, je pense que je ne vais pas abuser de votre confiance. Et je crois que le panel a largement duré et je ne sais pas si les gens suivent encore. Je vais tout simplement m'arrêter par là. Merci. Et merci pour votre contribution. Et vous avez introduit l'ISABU, que vous travaillez ensemble dans le cadre de l'engagement des jeunes au niveau du secteur agricole. Cette fois-ci, je vais me tourner au directeur général du centre de recherche agroalimentaire du Burundi et en lui demandant les stratégies qu'ils envisagent au niveau politique en tant que décideurs politiques pour accompagner ces programmes qui visent à encourager les jeunes dans le secteur minier. Et avant aussi qu'il commence, pour les musulmans qui veulent aller faire la prière, on a déjà envisagé une voiture qui va les conduire à la mosquée. Et for Muslims who would like to go to pray, there is a car which is ready to help to bring them to the mosque. Merci, monsieur le modérateur. Et merci de votre question. Et comme vous l'avez déjà entendu, tout le monde a essayé de montrer
que la jeunesse est en train de s'impliquer, surtout dans le développement du continent africain. La question qui m'était posée est en rapport avec les stratégies envisagées par les institutions de recherche, à l'exemple de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, surtout pour répondre ou bien appuyer, renforcer l'agenda jeunesse, paix et sécurité au niveau du continent africain. Premièrement, je pourrais dire que comme les institutions de recherche sont impliquées dans le développement des nouvelles technologies innovantes, et si je me rejoins à la dernière intervention de mon collègue, professeur Désiré, la première stratégie, c'est de développer les technologies innovantes. Deuxièmement, c'est de renforcer la collaboration avec les institutions qui sont en contact avec la jeunesse, ou bien les programmes qui sont en contact avec la jeunesse, comme le Paix, pour que cette jeunesse puisse avoir accès à ces technologies d'une façon très efficace, afin que les activités de production qu'ils sont en train d'entreprendre peuvent nous conduire là où nous sommes en train d'aller. Si je reviens sur les technologies innovantes dans le domaine agricole, ils vont influencer par exemple la production, et la production de la matière première va influencer la transformation. Et puis vous avez entendu que avec le thème d'aujourd'hui, nous sommes autour de l'agro-food ou de transformation agroalimentaire. Et puis avec des technologies avancées et bien développées, ça va booster l'économie du continent et ça va nous orienter vers la sécurité alimentaire, qui est une chose actuellement que le continent africain met en avant, surtout pour que la population africaine soit en paix et aussi pour que tout le monde puisse bénéficier de cette stabilité qu'on trouve au niveau du continent. J'ai dit premièrement les technologies innovantes, deuxièmement collaboration avec les programmes et les institutions qui sont en contact avec la jeunesse pour que cette jeunesse puisse avoir accès à cette technologie. Troisièmement, et ça sera ma dernière intervention, si je peux me résumer, c'est en rapport avec le renforcement des capacités. Parce que nous avons remarqué que même si nous essayons de développer des technologies, la façon dont ces technologies sont transférées et consommées ou bien absorbées par les bénéficiaires, souvent ce n'est pas efficace. Donc avec ces trois points, ces trois stratégies, nous voyons que la jeunesse, une fois impliquée ou bien une fois avoir accès à ces trois stratégies, ça pourrait vraiment nous mettre dans un mouvement où le continent africain, dans ce domaine, pourrait se positionner et avoir la sécurité alimentaire stable, et aussi la pauvreté pourra être maîtrisée d'une façon progressive. Et merci beaucoup pour votre intervention. Et il nous reste encore 11 minutes pratiquement. Et we keep the best for the last. You are representing the African Union Department in charge of agriculture. We heard the presentations on how, on the Burundian perspective, we are engaging youth in agriculture. We heard testimonies of young people, young entrepreneurs in agriculture. But before that, we followed carefully your presentations on AU framework related to the development of agriculture. I will have like two combined questions. The first one is how you track the progress in implementation of the AU strategy related to agriculture for the member states, and how and what can be done based on what we heard
what can be done at the continental, regional, and the member states level in order to increase youth engagement and participation in agriculture and the commodities value chains? Thank you very much, Mr. Moderator. I think let me start by commending Burundi, the government, its young people, in what we have witnessed today. This is what we meant when we say youth should take the lead in whatever endeavors that we have. So congratulations, Professor. There is a lot. Yes, they need a round of applause. It's really, really, really encouraging. Yes, it starts with recognizing the fact that none of our development aspirations as a continent, say it Agenda 2063, say it the peace agenda, whatever, cannot be achieved without meaningfully engaging young people in different sectors. That's the fact that we need to recognize. Second, what can be done at the continental level, at the regional level, and at the member states level? So at the continental level, particularly for the African Union Commission, our mandate is to mobilize member states to develop policies, strategies, and initiatives that would help member states transform their economy in different sectors. When it comes to the agriculture space, as I have said, the CADAP Kampala Declaration, which is the most recent one, that's what we have worked with our member states to develop and launch it to guide the agricultural and the agri-food system space transformation over the coming 10 years. When it comes to the youth space, we'll keep working with our member states to support them develop strategies, initiatives that transform or that create opportunity for young people within the agri-food system space. That's one. Two, we'll work with our development partners. We cannot do this alone. We have to work with the regional economic communities, the member states themselves, our development partners to develop programs. There are so many scalable programs across the continent that could benefit young people in the agri-food system space. The regional economic communities, their role is clear along with our specific roles and mandates. They need to harmonize policies, strategies that we develop at the regional level. They have a critical role in the implementation of policies and strategies. And obviously member states where change is taking place on the ground. That's where the impact is taking place. Programs that we have witnessed should be scaled by the member states. The African Union Commission also will be able to support in the development and implementation of these programs. One point from the AU side, as I have said before, engaging young people in our decision-making processes, in the implementation of the initiatives that we develop, it's very, very critical, and we'll keep engaging young people in the policy-making processes, the decision-making process at the continental level, and we encourage our member states also to do the same at the national level, encourage young people empower young people in decision-making processes. Lastly, I think on the tracking, next week, I think we'll start developing the Kampala CADAP Declaration monitoring and evaluation framework. We have been tracking the implementation of CADAP Kampala using a binary review process. Every 2 years, we assess member states where they are. It's one of the achievements as a continent, actually, tracking how member states are doing, whether they are doing well or not, but at least we were able to establish a system, a digitalized system to track where our member states are in terms of the achieving the agricultural commitments that we are making, and we will make sure that this tracking tool will be strengthened and upgraded for us to be able to use it under the CADAP Kampala Declaration also. Thank you. Thank you very much for your intervention. He finished exactly when we still have 1 minute. No.
It's quite unjust that we don't have enough time to open the floor to the public. For sure, there was going to have a very interesting interaction from the public, but for the sake of the time, as also in dialogue, we'll continue to dialogue while we'll be on thanking lunch. This is the end of our panel, but to conclude, as young people, we saw that we have sectors like agriculture and mining where is the potential to create more jobs for the young people, but also for more economic empowerment and also shaping the future of our nations. So the message for the young people, as His Excellency highlighted yesterday, the young people should be engaged in those sectors rather following maybe people who will manipulate them instead of engaging in destabilizing or in conflicts. They should engage more in those sectors. So this is the end of the panel. Let me thank our distinguished panelists, but also all the people the young people who shared their testimonies. And we will also invite you for dinner. Thank you. Applaudissons aussi pour le modérateur qui a bien fait son travail. Alors, nous allons à la pause déjeuner. Soyons dans l'ordre. Il y a un stand prévu pour les délégations étrangères. Il y a un stand prévu pour les membres du comité d'organisation et le stand prévu pour les jeunes. Nous avons 1 heure de pause. Nous allons reprendre à 13 heures.
Hello. Alors, j'espère que tout le monde a pu prendre son déjeuner. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît, pour continuer nos activités. Veuillez regagner vos places pour continuer nos activités. Informez ceux qui sont encore dehors, qui ont déjà fini de prendre leur déjeuner, à regagner leur place. Nous sommes déjà en retard de 20 minutes. Les jeunes, soyons dynamiques, soyons rapides pour gagner le temps. Vous avez vu, hier, nous avons terminé tardivement. Il faisait déjà nuit. Aujourd'hui, nous aimerions terminer avant que le soleil ne se couche. Donc, soyons dynamiques, habiles, prenons nos places pour continuer nos activités.
Alors, j'aimerais demander à ceux qui sont dans la commission protocole de nous aider à ramener les jeunes dans la salle, s'il vous plaît. Le temps passe. Hein? Tous ceux qui ont fini de prendre le déjeuner peuvent regagner la salle pour continuer nos activités. Soyons dynamiques comme des jeunes.
Bon retour dans la salle. Ceux qui ne sont pas assis peuvent prendre leur place. Nous allons continuer nos activités. Merci aux jeunes qui ont répondu à notre invitation. Ceux qui sont encore debout, regagnez vos places rapidement pour continuer nos activités. Nous avons déjà un retard de 45 minutes. Rapidement, nous allons continuer nos activités. Avant la pause, nous avons vu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu beaucoup d'informations. Nous avons partagé beaucoup d'expériences avec même d'autres personnes venues des pays étrangers. Nous avons vu que les jeunes Burundais sont des créateurs, des innovateurs. Et pour ça, le chef de l'État lui-même est fier de la jeunesse burundaise. Après la pause, il y a encore à découvrir. Découvrir le leadership des jeunes en Afrique. Les jeunes de la gouvernance africaine. Le rôle des jeunes dans le développement durable et au niveau même du développement de la paix en Afrique. Alors, tout à l'heure, nous allons avoir d'autres présentateurs. Un présentateur qui va nous parler beaucoup d'autres choses. Il y aura encore une table ronde où nous aurons des experts qui vont nous partager leur expérience. Nous aurons aussi des témoignages, que ce soit des jeunes venus d'ailleurs ou des jeunes burundais. Concentrons-nous pour, s'il vous plaît, accueillir celle qui va modérer cet après-midi. Il s'agit de Madame Lise Esther Kalikumutima, qui est ancienne ambassadrice de la jeunesse de East African Community au Burundi et qui est la cofondatrice de East Africa Impact Hubs. C'est une jeune dame que nous devons applaudir, s'il vous plaît, qui a beaucoup fait pour le Burundi, pour l'Afrique,
et qui va nous aider à pouvoir découvrir le secret de cet après-midi. Madame, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Alors, on va rentrer dans le panel 4. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. On va parler de la Gen Z et de la jeunesse dans la gouvernance. Oui, mais d'abord, avant le panel, on va un peu plonger dans le bain et réfléchir un peu sur la jeunesse dans le leadership et la gouvernance. The title of this panel is Youth Leadership in Governance and the Role of Gen Z in Sustainable Development and Peace in Africa. Across Africa, young people, particularly Gen Zs, are reshaping civic and political landscapes with unprecedented energy, creativity, and digital fluency. As the continent faces complex governance, development, and peace-building challenges, the leadership of its youthful population is critical. This panel explores how Gen Z's voices, movements, and innovation are redefining governance norms and demanding accountability and opening new pathways for inclusive participation. Without saying long, I will invite Ms. Hagar Azuz for her presentation. She's the representative of AGA APSA. A round of applause for her. And I'll ask for the logistical team and technical team to project the presentation. Welcome, Ms. Good afternoon, everyone. Okay. Allow me to begin with welcoming all of you and also to bring warm greetings from my boss, the head of AGA APSA Secretariat, Ambassador Salah Hamad. He's the head of AGA APSA Secretariat that is based in the African Union Commission under the Department of Political Affairs, Peace and Security. Also, allow me to stand on the protocol, all protocols observed. And I wish also to congratulate the Republic of Burundi for hosting the 4th edition of the Continental Dialogue and also our colleagues from the Commission. So my name is Hagar Azuz. I work as a project officer with the AGA APSA Secretariat based in the African Union Commission. Today, I'll take you through my presentation where we focus on the youth leadership in governance. The focus mainly will be the governance, human rights, and democracy aspect with a special focus on the young people where we have, or based on the youth program that we have, that is focusing on governance and human rights and also democracy on the continent. Allow me to start with a quick background on what is AGA, what is APSA. So the AGA is the African Governance Architecture. The APSA is the African Peace and Security Architecture. The AGA was established in 2011 as a platform to promote democracy, human rights, rule of law, and good governance in Africa. So the main focus for the AGA is the governance. The aim of the AGA is to enhance coordination among AU organs, member states, regional economic communities, and civil society organizations that is working on democracy and governance. Next slide, please. Now, with regards to the APSA, the African Peace and Security Architecture, it was established in 2002 as a framework for peace and security and conflict management and resolution in Africa. It has 5 pillars. We have the Peace and Security Council, we have the Continental Early Warning System, we have the Panel of the Wise,
African Standby Force, and the Peace Fund. The APSA focuses on, or the aim of the APSA is to promote conflict prevention, management, resolution, and conflict reconstruction, and post-conflict reconstruction. Now both AGA and APSA are operating through a secretariat only for the coordination aspect of the AGA and APSA. The intention is to enhance the synergy and coordination between AGA and APSA and to align objectives and enrich the normative frameworks, and also to bring all stakeholders together. When we say the stakeholders, we mean the member states, also regional economic communities, and all actors. So all of them, they come to deliver on the respect of human rights, democracy, good governance, early warning, conflict prevention and management, and also post-conflict reconstruction. Now we move to the introduction, why I am here, why am I presenting to you this presentation. We are going to speak about the youth, the critical mass of the population of the African continent, and more specifically the Gen Z. What do we mean by Gen Z? And the youth in general, in terms of the understanding of the youth terminology. This is in the context of the African Union. So the Africa as a continent stands at a critical moment where its young population holds the power to transform governance, democracy, and development. The goal is to show how young people, or how youth participation is not just desirable, but essential for credible, peaceful, and people-centered democracy. It means simply that youth are the transformation of this continent. Next one. So we are guided by the Constitutive Act of the African Union. The Constitutive Act of the African Union cites the young people. So what is the Constitutive Act? In the beginning, it actually sets the foundation for Africa's unity, peace, and development. And its relevance to the young people, we can find it through three objectives. It promotes participation of all Africans in political, economic, and social life. It commits member states to human rights and democratic principles, and establishes institutions later used for youth engagement, like the Peace and Security Council and the ECOSOC, and so on. We have another famous charter that is basing all our work, or our work is basically based around the charter of the African Union Youth Charter. It was adopted in 2006. And it defines simply the young people between the age of 15 up to the 35. So the African Youth Charter is a cornerstone of, or a legal framework for young people for youth development in Africa. The key provisions of this youth charter is the right to education, development, employment, and health, and also the promotion of youth participation in governance, politics, and development. And this is where we are guided today, that the youth participation in governance, it was already mentioned in the Youth Charter, as it's one of our rights as young people across the continent. And this also would lead us to the leadership aspect. Why do we focus more on the leadership, or young people leadership, and enhancing their skills? Because it's important for youth participation in governance and political processes to prevent conflicts and also to sustain development on the continent. Also, we have obligations on member states to establish national youth policies. It calls for equal opportunities for young women and marginalized youth groups. Next, please. Also, we have another charter that is equally important to the African Youth Charter.
It's called the African Charter on Democracy, Elections, and Governance. And this charter was adopted in 2007. And I am sure most of you heard about the election observation missions of the African Union. All these election observation missions are actually guided by the Charter on Democracy, Elections, and Governance, which is called ACDIC. And ACDIC also calls or focuses on young people and highlighting their roles through 2 articles. The first one, the ACDIC calls for youth participation in democratic processes, elections, and political parties. Also, it promotes civic education, youth inclusion, and political engagement to prevent apathy and radicalization. Next, please. What are the youth barriers or barriers to youth participation in the continent and more specifically in our countries? We have around 4 barriers. We have the structural barrier, socio-economic barrier, cultural, and also informational. The first one is restrictive laws, weak inclusion in political parties. The second one, under the socio-economic aspect, is unemployment, lack of resources to run or to organize. And also we have the cultural aspect, where we have stereotypes that is prohibiting young people from experiencing or getting engaged in political processes. And the final one is informational, limited civic education, digital literacy gaps. These barriers do not reflect youth inability. Instead, they emphasize systematic exclusion that must be addressed. And this is why we are here today. Under the context, or in the context of AGA and APSA, how do we see the youth programs, and how do we highlight the youth role, and we implement that accordingly? For the African governance architecture, it promotes democratic governance, rule of law, constitutionalism, and citizens' participation. Also, it encourages youth involvement in governance and policy implementation. While the APSA side, it provides a continental framework for conflict prevention, management, and resolution. Also emphasizes youth inclusion in peace building and mediation. Both, or together, the AGA and APSA ensure that African youth are not only beneficiaries, but also active participants in sustaining the continent's stability. Also, another question, why young people participation matters. For Africa, it's one of the youngest population globally. Also, democratic systems must reflect this critical mass, or the large number of young people that it has. Also, youth political participation strengthens legitimacy, stability, and innovation in governance. Participation is not only a right, but essential for development and accountability. Therefore, the AGA-APSA Secretariat has developed a strategy. It's called the Citizens Engagement Strategy, where we have a standalone pillar for young people. But this strategy goes back to 2016, where we had the first youth engagement strategy. That first youth engagement strategy, the term of that strategy, it was between 2016 up to 2020. And then there was a revision for that strategy in 2025, or between 2024 up to 25. And now we have the updated strategy from 2025 up to 2030. So the Citizens Engagement Strategy is the all-embracing AU framework
guiding how citizens' engagement with governance and democratic processes. It promotes inclusive participation for all citizens, access to information, platforms for dialogue, and civic education and accountability. Also, it establishes the foundation for meaningful engagement by ensuring citizens are not passive observers, but active co-creators of democracy. Next, please. The youth engagement strategy highlights five items. The first objective of the youth engagement strategy is to provide a guiding framework for all young Africans for African youth engagement. Also, it facilitates mainstreaming of young people in in the democratic governance initiatives. It also enhances the capacity of young people, young-led and focused organizations, as well as networks to facilitate meaningful engagement of youth in democratic governance initiatives at national, regional, and continental levels. Also, it institutionalizes intergenerational platforms for engagement of youth in democratic governance, policy formulation, and decision-making platforms at all levels. Finally, it facilitates youth contributions to evidence-based research and policy developments on democratic governance in Africa. Now we come to the practical aspect of the youth engagement strategy. How do we transform all the theoretical aspects into an actionable points? So within the AGA APSA Secretariat, we implement a youth participation and governance program through three elements or three pillars. The first one is that we have platforms for dialogue for young people. We also have capacity building trainings, and we have the development of knowledge products for young people. The first aspect is the youth manual on political and electoral processes. The AGA APSA Secretariat in 2021 has developed it's called TOT, the Training of Trainers Manual on Youth Participation in Political and Electoral Processes. This manual was developed with the aim of enhancing capacities of young people to understand what is the political processes and what is the electoral cycle. It's more of a dedicated program, training program for young people ahead of the elections, whether it's presidential elections or parliamentarian. The objectives of the manual is to demystify electoral processes, build youth leadership and agency, promote meaningful involvement, support institutions, and address barriers. And we had 3 successful trainings for young people. One was held in the Gambia in 2021. Another one was held in Zimbabwe in 2022. And the last one was held in South Sudan in 2023. And we actually collaborate with the government to mobilize young people, and also we collaborate with the national electoral bodies in each and every country that we go to. The next one is the Pan-African Leadership Manual. The Pan-African Leadership Manual is one of the exciting projects that we had in the AGA APSA Secretariat, because it was developed over almost 3 years, starting from 2021 up to the end of 2023, and then there was a revision of the leadership itself to refine it by African experts and young people, so that we have the final product, which is the Pan-African Leadership Manual.
The Pan-African Leadership Manual was also launched in 2025, this year, and we had 2 successful trainings this year. I believe I also reflected on the presentation that it was developed in 2024. This was the refining stage of the manual where we discovered more and more about young people, Gen Z, and more stories about young people to be told, and interesting tools, digital tools, and also leadership skills that has to be reflected in the manual. That's why it went through a lot of refining and also informing the process itself. The leadership for youth participation, the aim of the manual, the leadership is a practical manual or practical tool for young people to solve problems, mobilizing peers, building networks, and demonstrating integrity. Also, essential youth leadership skills included. This includes the critical thinking, empathy, communication, organizing, and coalition building. Also, it has a communication aspect, communication, advocacy, and lobbying. The communication, mastering the storytelling, digital tools, and media engagement. Under the advocacy, we have raising public awareness, influencing narratives, and mobilizing communities. Under the lobbying, we have engaging policymakers directly, pushing for reforms, and negotiating change. These tools empower youth to reshape and shape decisions, not just respond to them. Now, in line with the citizens' engagement strategy, and more specifically the youth engagement strategy, we have, for this year, in 2025, we have convened 2 trainings. The first one on the Pan-African Leadership Manual. We conducted 1 training in Ethiopia. We brought young people from across the continent, also from the AU Wise Youth Network and youth ambassadors, some of them. And this was conducted in partnership with Accord and also hosted by the government and the National Youth Council. This training was inclusive of young people to train them to promote diversity, inclusivity, and youth participation in governance and peace building. Another training was held in Tripoli in Libya. It was recently held in October, and it was a combination of the 2 manuals we have in place, the Youth in Political and Electoral Processes Manual and the Youth in Leadership Manual. The capacity building on shared values, this was the training title. It actually focused on democratic governance, peace and security, and AU shared values, more specifically on ACDIC and Agenda 2063. The aim of this program or this training program was to strengthen leadership, advocacy, and understanding of AU instruments. Next one. Another exciting initiative of the AGA-APSA Secretariat, where we had a joint project between the AGA-APSA and the COMESA. As COMESA is the Regional Economic Community. We launched the Youth Innovation Challenge and digital participation. This was launched in 2021 under the joint project between the AGA-APSA and COMESA. Unfortunately, this initiative had only 1 edition, and due to a limited budget, we stopped this initiative. But interestingly, we received applications from 97 participants or applicants across the continent, where they actually provided their innovations in democratic governance aspect.
and they implemented the innovations in their respective regions and also communities. We had 5 winners of the Innovation Challenge, and we awarded them with 2 aspects. One of them was the financial aspect. They received financial support from the AU and its partners, and I wish to mention here Accord and Training for Peace, and also they received technical support from the African Union and also the African Union and its partners. And the 5 winners also had the opportunity to showcase of the implementation and the success of their ideas implemented. They showcased it in Expo Dubai in 2021. And then, due to the limited financial support or resources, as I mentioned, the initiative did not continue beyond its pilot phase. The next one is the platforms that we have for dialogue. We have a sustained and institutionalized platform for young people. It's called the Continental Youth Consultations, that is focusing on democratic and governance aspect. This year we had the 13th high-level dialogue in Accra. The high-level dialogue, it was under the theme of the African Union, the theme of the year on justice, rights, reparations, and state building. And as an outcome or as a result of the high-level dialogue, more specifically the Continental Youth Consultations, we had the outcomes of the youth consultations fed into the 13th high-level dialogue, and it was also presented during the PSC session on youth. Also, we have produced the compendium of the high-level dialogue. The AGAP Secretariat convenes the high-level dialogue on a biennial occasion. So each 2 years we convene the high-level dialogue and its pre-events on youth and gender. And as a result of that, we have produced a compendium for all the previous high-level dialogues we had in place, where we collected all the outcomes of the high-level dialogues, all the decisions, all the calls from the young people to their governments and also the heads of state and the African Union to implement some of the outcomes of the high-level dialogue and its pre-events. And the compendium is now out online, and it has been also validated and adopted. We also had another initiative this year, the high-level publication. Next, please. The high-level publication where we released an open call for our articles from across the continent, submitted by young people. The publication of selected articles, this year it was dedicated for the theme of the year on justice, rights, reparations, and state building. And the publication showcased innovative ideas, lessons learned, and practical recommendations. 2 winners were sponsored to participate in the high-level dialogue pre-forums and also the main high-level dialogue. And the publication is released online. You can check that as well online. Finally, the recommendations, it's the first one, strengthening institutional frameworks for youth engagement and also enhance capacity and leadership development, foster youth innovation and digital participation, strengthening policy coherence and member states' accountability, increase resources and coordination, promote meaningful participation and visibility, and finally, institutionalize intergenerational dialogue. I thank you and I submit.
Another round of applause for Ms. Haga. All right, thank you. Let's now dive into the subject, youth leadership in governance and the role of Gen Z in sustainable development and peace in Africa. And for that, we have amazing panelists. Our first panelist is our presenter, Ms. Haga Azos. She's the representative of the AGA-APSA Secretariat. Our second panelist is Mr. Christian Achaleke. He is the member of the National Commission of Cameroon and the former ambassadors for peace. Ms. Christian Achaleke, a round of applause. And we cannot talk about the role of Gen Z in peace and security in Africa without including a social media influencer. All the way from Kenya, we have Mr. Mohammed Abdulrahman Assad. Welcome. Yes, he's quite popular. Our next, I said our panelists are quite special. Our next panelist is Miss Kaneza Kelyalagwa. She is the Miss Burundi 2025. Welcome. Last but not least, we have Desiree Hatungimana. He is a young leader of the Batwa community, and he's also a young scientist in agriculture and national resource. Welcome. Well, my first question will turn to Ms. Haga Azos. We've seen that AGA has quite done a good job in demystifying peace-related processes, but we still have a great number of young people who do not participate in peace processes or do not understand the frameworks and the charter you were talking about in the presentation. What are the obstacles from that, and how can we overcome those? Thank you so much for the question. I believe that also in a 10 minutes presentation, I won't be able to actually list all the achievements and what we have done. But at least I can mention that here, that as part of the achievements of the AGA-APSA Secretariat, or the platforms that is actually provided by the African Union, we have, for example, the Not Too Young to Run initiative. It's actually an initiative that evolved in Nigeria to reduce the age of the voters. The voters' age in Nigeria, it used to be around 25 years old, and then they called through that campaign, the Not Too Young to Run, to actually reduce that age to 18 years old. And we have given them the platform. The African Union has given them the platform to speak about their initiative and to lobby the partners and also more young people to support this initiative. And luckily, this initiative was successfully, actually succeeded in getting a law in Nigeria to reduce the age of the voters. So now in Nigeria, they can vote at the age of 18th. So this is one of the examples of the platforms for dialogue that we provided, just to simplify all these bulky frameworks and maybe the theoretical frameworks that we have in place into a practical and actionable points. Another example also, for example, the Office of the Youth Envoy of the African Union.
This was an idea that came up in one of our Continental Youth consultations back in 2014 or 2015. And young people, just like you in the room, they called for a platform for them, and also appointing an African Union Youth Envoy. And as such, and as a result of that outcome of the dialogue, the issue was also taking in consideration by the decision makers in the African Union, and they adopted that position. And we had until now two African youth envoys for the African Union. And their mandate is actually at the political level, in which they encourage member states to sign and ratify the instruments that are related to young people in the continent. And also we have another example for the manual in political and electoral processes. It was also a call by young people, a call from young people in 2017 to develop a manual by African experts, that they are familiar with our context and our realities, and also they wanted to reflect the voices of Africans and to simplify the electoral and political processes. And therefore we actually responded to this call by developing the manual, and we didn't stop at that level of developing the manual on youth in electoral processes, but we also convened trainings. So whenever we have any country or member state that is preparing for elections, they send us a request, and then we come with our experts, and then we convene the trainings. Thank you, Haga. Before continuing, I would like to acknowledge the presence of Ms. Fanta Diao. She is the president of the Network of Community Engagement in Mali. A round of applause of her. My second question will be for Mr. Christian Achakele. How can we better institutionalize the Gen Z perspective within the AU, within our regs, and within our national frameworks of peace and security? Well, thank you very much. And the Gen Z conversation has become something which we are giving a lot of energy to. But 17 years ago, I was 17 years old or so. And maybe we were called Gen Z back then. But the real conversation is the fact that we are missing the point about a group of young people who are very informed and who want things to change. This is what it looks like, actually. And I started as an activist 17 years ago when I was that young. I think the only difference between what we had and what they are having now is access to information, social media, and all of this. Now, the reason why some people within governments look at these from a bad perspective is because of the fact that these are young people trying to obstruct things the way in which they think is the best approach. Now, to institutionalize the Gen Z conversation, as it is called, the naming as well sometimes is pejorative, because we are focusing on the naming, we are focusing on the few things which goes wrong in their movements and making it to look as if it's bad. Now, if we are able to valorize this group, for example, of young people, many of them are below 25, like you know, and my experience working with some of them and even recruiting people who are under 25 is three things. The first is that they believe that they have to speak truth to power. That's the first thing. The second is that they are very informed to an extent that they feel they have a critical role to play. And the third part is that if you tell them no, they are going to push you till they get it. This is it. And even in a family,
parents are going through the same thing. It's not new. It's not new. We used to be the same when we were younger, trying to get things done. The only difference is that we have a tool that we can actually push for change, being anonymous. That's the first thing. And even for those who go on the streets, they know that if you hold them accountable, if you say something, they have a platform where they can communicate. Now, for us to be able to institutionalize or valorize, it comes back to our ability to understand and see them not as a movement or a group of young people who want to spoil things, but young people whose wish to change things is not being understood to an extent where they are seen as if they're a problem. But for many countries, they are making things happen. They are making things change. There are countries where Gen Zs are operating without going to the streets, who they have been able to mobilize themselves and vote to change systems. We've seen that happen. Not necessarily going on the streets. But what happens is that when we allow people who do not understand them or understand us as young people tell our story, it is possible for them to make us seem as if we are bad. So this is the time for young people who are under 25, the Gen Zs as they are called, to also be able to tell their story and shape the narrative. So that we do not only see them as those who break homes or are those who steal during moments of protest, but we should be able to see it as non-violent movements that are growing up that are able to change things. If we take us back to history, we had the Martin Luther Kings and the others. They were acting on the same inspiration, wanting to change things differently. For us to institutionalize them, it starts with us young people. We need to tell this story. We need to document this story. For governments, why do you think politicians use young people to fight their oppositions? At that time, it's not a problem. But when it comes to when the young people want to ask, politicians think it's a problem. It is because the youthful population has something to offer, because they can mobilize themselves, they can speak to themselves, they can understand themselves, and they can bring change. So governments need to understand that we are at a time where it is easy for a young person to know the 10 properties you have in Europe. Before, we didn't used to know. It is very possible for a youth to sit and watch the TV on internet and see the president of another country crying when people are killed. Then you ask yourself, why is it that people are killed at the backyard and our president is not talking anything about it? They want to see change. So our governments need to understand this is the time to be accountable to a generation who think it is their right to see you speak to them, and it's their right to speak to you if you do not take action. And finally, to the international community, we should not allow this energy of young people being swayed from a perspective which is not African. Revolutions that we had in Africa several years ago, which some of them were even non-violent, were led by people who were also young. We have the opportunity to write the story of younger people who want change, call it whatsoever name, from a perspective that speaks of African, from a perspective that speaks of our reality, where you have to respect an elderly person, yet you have to be able to help the person understand when things are going wrong. That is what makes African. And if we are not able to shape this, unfortunately, the Gen Z movement will be demonized, will be seen as people who cannot respect their parents or their elders. And that's not it. It's respecting, but asking for things to work differently. So I think these are key reflections that we could have in terms of institutionalizing, in terms of supporting, but ensuring that we take our core African ethos, values, practices to be able to shape this change that we are seeing in the continent. Thank you very much. Thank you, Mr. Christian, for your powerful insights. And you've pointed something that is interesting, that we have to tell our story. And one of the powerful instruments that Gen Z has today is social media. And we have the opportunity to have with us Abdulrahman Assad, who is a very known influencer in Kenya. Assad, how can we leverage that tool of Gen Z today to promote peace and dialogue within our communities as Gen Zs? Okay, first of all, I'd say we live in a generation where
social media has become more than just an app for posting your pictures when you're looking good and all. Yes, for me personally, it's an app where I storytell, I influence emotions, I bring out the raw emotions of the citizens towards different agendas and topics that the government might miss out on. Because in our generation, we use social media as the voice or mirror of the society. So it is literally, I am the reflection of what the people want. That is how we youth are using social media. Because we find maybe traditional media platforms, some of them can be influenced in a way by organizations, by governments, so you'll never have the 100% real, raw emotions of what the people want, what the people feel. So that is how we Gen Z, especially in East Africa, have been leveraging on social media platforms. Yes. How are you especially? I'm interested, and young people here are interested in what you're doing in promoting peace and security and dialogue, because we also have here Burundian influencers and who are maybe interested in doing the things you do. How can they, in their turn, do so? Okay, so how can they? I'd say civic education is something that people take for granted. So if you use social media and you empower civic education within your content, you can both entertain while you educate the society on different matters. For example, I can be out in the streets just doing just a simple video where I have two people, one of them eats a banana, throws the banana peel on the road, for example, in the video shot. The other one eats the banana and puts the peel in his pocket. Already, as you're watching that as a viewer and you're scrolling through, I've already influenced something in your mind just from that 1 or 2 second scene. Yes, so you can literally use visuals, sounds, captions to influence and pass out very deep civic education topics using social media. You don't even have to go directly into the topics like a classroom where you start listing down this and that or teaching people. Literally, you can use visuals and emotions just to evoke that sense of governance and, just making people organized as a society. Yes. Yes, thank you, Mohammed. Yes. Besides you, I see a very beautiful lady, Miss Burundi. Talking about leveraging the platform to incite other young people to participate in peace processes and dialogue in your capacity as Miss Burundi 2025 and as the representative of young women across the country, how do you envision leveraging your platform to advance women empowerment, strengthen community resilience, and contribute to sustainable peace? Thank you very much for the question. It's truly an honor to be present here on this panel and to be able to speak in this panel. And I'm very happy to share my perspective. Answering your question, honestly, I'll be telling myself, Kay, don't think that you're wearing this crown just for decoration, or you're wearing this crown just to look beautiful or cute, but you're wearing this crown to empower, to inspire, and be the voice and carry the dreams of so many young girls, and so that they can be able also to be known and be heard. In this, we have, for me, I think real impact really means action. I want to see at least many young girls many young girls have their space in communities and have the trainings to be in communities meditation and green entrepreneurship. Why? Because when a woman starts gaining her own money
and start feeling confident, she's going to create peace and going to create stability to her whole community. So all I want to say is to send this message to all misses in Africa. Let's be the voice of our youth. Let's create change. Let's be not just being beautiful, but let's create organizations. Let's run in local elections and be the voice of the youth. Thank you very much. Thank you, Miss. Madame Fanta, je vais venir à vous. Vous êtes une présidente du réseau des groupements d'engagement communautaire du Mali. Et je me dis que vous avez sûrement vous rencontrez sûrement beaucoup de défis, spécialement pour les jeunes femmes. Comment est-ce que pourrez-vous identifier ces défis que vous rencontrez par rapport à la participation des jeunes, surtout des jeunes femmes, dans les processus de paix, et comment arrivez-vous à les surmonter? Merci beaucoup pour cette question. Au Mali, nous avons beaucoup de défis, mais nous faisons de notre mieux aussi pour avoir des solutions à ces défis-là. En tant que jeune femme et présidente nationale du réseau des groupements d'engagement communautaire du Mali, nous sommes une association qui est présente sur les 1/4 du territoire malien, où nous sommes présents dans 10 régions du Mali sur les 19. Donc, nous sommes assez représentatifs de la vaste zone qu'est le Mali. Par rapport aux défis, il y en a toujours et on en aura toujours. C'est à nous en tant que jeunes femmes, jeunes hommes, jeunes vivant avec handicap, de pouvoir transformer ces défis en opportunités et de pouvoir saisir ces opportunités-là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Montrer un peu tout ce que nous faisons par rapport, dans notre cas, pour la paix, la cohésion sociale, la lutte contre l'extrémisme violent, la désinformation au Mali. Nous avons des pratiques assez courantes que nous utilisons, comme le dialogue intercommunautaire, les grains communautaires que nous utilisons pour faire passer les messages, mais aussi les réseaux sociaux où nous menons des campagnes digitales de sensibilisation pour parler des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets où nous devons élever la voix, dénoncer, proposer des solutions alternatives afin que le gouvernement puisse entendre ce que nous avons à dire. Et parmi les partenaires que nous avons en 2023, j'ai eu l'opportunité de participer au Youth Connect Africa au Kenya, à Nairobi. Nous avons remporté les premiers prix, les prix à Continental Jeunesse, Paix et Securite, où avec l'équipe malienne, nous avons développé une application qui peut envoyer un signal aux forces de défense les plus proches. Par exemple, le commissariat qui se trouve le plus proche de ta zone. Tu n'as pas besoin de connexion Internet, tu n'as pas besoin d'avoir du crédit sur ton téléphone. Il s'agit d'envoyer un code URL seulement et puis une patrouille va venir là où tu te situes pour voir les problèmes. Ça veut dire que malgré les défis que nous avons tous les jours par rapport au terrorisme, par rapport à la mauvaise gouvernance, par rapport à tout ce qui est lié au djihadisme, à la désinformation, nous nous efforçons de trouver des solutions et de faire de notre mieux pour que les jeunes, surtout les jeunes femmes, puissions avoir notre voix et puis prendre des décisions qui peuvent nous servir dans l'avenir. J'ai eu l'occasion aussi de participer à un dialogue national au niveau du Mali qui était composé de plusieurs hauts cadres du pays et qui était sous décret présidentiel. Étant la plus jeune membre du comité de pilotage, à chaque fois que je levais la main pour parler au sein du comité, tout le monde se retournait pour chercher la petite voix qui parle comme ça. La jeune femme qui parle des technologies, qui parle du fait que les jeunes sont connectés, que si vous voulez que les 65% de la population malienne qui constituent les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans puissent participer à ce dialogue national inclusif, il va falloir utiliser les réseaux sociaux. On dit tout le temps que les jeunes, on est dans le folklore,
on s'intéresse qu'à ce qui est amusement, musique, buzz, alors qu'on s'intéresse à des sujets sérieux aussi qui passent à travers les réseaux sociaux. On s'informe, on s'éduque, on apprend les uns des autres, on suit des formations intercontinentales étant au fin fond du Mali pour recevoir des attestations internationaux. On se donne les moyens de participer à des cadres continentaux comme ça, internationaux, pour pouvoir montrer la voie à la jeune génération, à la génération jeune dont nous faisons, la génération Z dont nous faisons partie, pour dire que nous ne sommes pas seulement dans le folklore, nous sommes aussi dans le réel et l'important. Merci beaucoup, Madame Fanta. Vous me rappelez un adage qu'on aime beaucoup dire, les jeunes, nous sommes le futur, non, nous sommes le présent, comme vous venez de le dire exactement. Alors maintenant, je veux tourner ma question à Monsieur Désiré Hatungimana. He's a young leader of the Batwa community, but he's also a natural resource scientist. And I feel like asking this question first in Kirundi, allow me, and then back in English. Désiré, userukira abo dukunze kwitwa abasangwa butaka. Turakunze kubabona bakora ibikorwa bidasanzwe kuri terre au niveau communautaire bijanye n'amahoro. Ariko ni gake tubabona ni gake tubabona kuri regional level, au niveau régional, au niveau continental. Ni gute twobikora kugira bihinduke, ni gute twohindura iyo narrative. Now, I'll ask this question in English. How we've seen minority youth, especially indigenous community, participating and doing a great work at the community level. But how can we change the narrative and now include the indigenous community at the regional level, the continental and international level? Good morning, everyone. And thank you for this critical thinking question. And I think, as the second speaker has said, that the young readers can tell their story. I think I have got this opportunity to be here and tell my story. I'm Desire Hatungiman, is my name, a young reader from the indigenous Batwa community. I'm also a conservation agriculture trainer, a crop scientist, a Tujenge Africa Foundation alumni, and 2023 MasterCard African Leadership Academy graduate. I hold a bachelor degree in agriculture and natural resource from Africa University in Zimbabwe. My story starts with the Tujenge Africa Foundation in 2017. And Tujenge Africa Foundation shaped my life. They helped me get a scholarship via MasterCard African Leadership Academy. And to get this scholarship, I think it happens to everyone. When you are preparing yourself for an interview, whether it's for scholarship or it's for maybe to get a job, I was nervous. I was curious about the questions that they're going to ask about, like during the interview. And one white guy called Benjamin came and be like, for you, I think maybe one question will be enough. If we can give you a scholarship, what would be your contribution to Burundian society if we give you a scholarship? I remember that was the day before the interview. That night, I didn't sleep because I was thinking about the answer that I'm going to give to the interviewer. And I thought, and I came up with agriculture. And we know that in Burundi, more than 80% of Burundian population live on agriculture. I thought, like, if I go to study maybe agriculture, I will come back to Burundi with knowledge in modern agriculture and contribute, and especially in our community and also at the national level. And for that question asked me, I think it's a critical thinking question. Yes, it is. For the question they asked me, it was hard to answer. As someone who comes from a family where
we rarely eat, not even per day, but per week. It was hard to be asked the question, which is at national river. And I'm happy when I finish my studies, I never disappoint myself. After my 4 years at African University, I won MasterCard Scholarship of Funds, which we call the SEF. It was to train the indigenous Batwa community into agriculture. You know, we used it to live on making pots, but currently the pots are no longer valuable since the introduction of Chinese materials. And recently, I also won a MasterCard fund for alumni startups in transition, where I would like to start a small business idea on how to make tomato powder from ripe tomato. And currently, I work with Maison de Femmes au Burundi as a social advisor, where we train women who survived gender-based violence. We train them to start a small business, small projects, and we support them financially, but currently the financial is not enough. If you ask me such a question, like we only young leaders from our indigenous Batwa community are contributing to their own communities, I think it might be wrong. Because yes, I started from my community, but now I'm at national level. I'm also here to share my story. This is one way we can say that our voice can be heard. To answer your question, to those who know about our indigenous community, and to everyone who read about the history of our country, our community does not have any record. Some of you know the praise we deserved. Only since 2020, I may start on the behalf of our indigenous Batwa community, say thanks a million to the President of the Republic of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye, for the remarkable work he has done for our community. Since 2020, when His Excellency came into power, we have already 2 ministers. One, the ex-minister of Solidarity, and the current one, who is the Minister of Justice. And the charity begins home, isn't it? Charity begins home. This indicates that our future is bright, the future of our children. And I'm honored to be here as which is one way to show that our voice can be heard. And also the use of digital platforms such as social media, if they said, it will be one way to amplify the voice in our community. Last not but least, inclusion local or regional action, which can let us be engaged in a community-based project like cleanups, debate clubs, that can promote peace building while addressing issues locally and regionally. Thank you. Thank you, Zazire. Ladies and gentlemen, back to our subject, youth in leadership. We have amazing young leaders that I would like to invite to give their testimonies. They are already moving and shifting things in different sectors, including peace and security and sustainable development. On that matter, I would like to invite Mr. Jacob Eyoru on the podium. He is the president of the Youth Forum of the Great Lakes region. Mr. Jacob Eyoru, welcome.
Wow, thank you, my dear sister. Thank you, panelists. I think if we are listening carefully, we are hearing the authentic young representation of Africa's intellect, and I want to thank you. I'm going to just make a few comments, and I'd like to start here. Yesterday, I listened for the first time to His Excellency, the President of the Republic of Burundi, President Ndayishimiye Evariste. And for the first time, I saw and listened to a president that challenged the narrative that is common across Africa. The narrative that young people join war because they have no opportunity, and that war, in fact, does not get questioned by the driving factors we say that lead to them. And he asked, if we stop the war, do you move out of poverty? That answer is the defining answer for our generation. In our generation, the Gen Z represent what I believe is the real digital migration of Africans. Every Gen Z was born into the internet age, born, like my brother Christian has said, into a time when you can know what is happening in America in real time. You can compare the development in Bujumbura with that of Cape Town, and you can see the distance that you have to travel in terms of development between Kampala, where I come from, and Dubai. That reality is for Gen Zs. And that's why they do not have the patience that our parents had when all you could see is what you read in the library. They do not have the patience for the bureaucracy. They do not have the patience for how long it takes to form a committee that takes another 1 year to come up with a decision. Why do I feel like this is necessary? I think it's necessary because Africa, anyway, does not have time to waste. And the Gen Z remind us every day. I think that, for me, what the Gen Z present on the continent should not be seen as just mere disruption. It must be seen as the opportunity for Africa to catch up with the world. And what is that catch up? When you get the African who has spent 15 years in school, they can literally make nothing. Because the education we have been taken through in the African schools for 15 years, you may know more about Europe than about the gold mines that President Ndayishimiye was helping the young people start to know about in Burundi. And I think that response to our generation is the best response. A response not to answer to us politically, but to deal with us as strategists that can guarantee the future of our continent. I want to end with this. If Africa were handed to the Gen Zs now, what would go right and what would go wrong? I want to suggest that the first thing that would go right is that we would spend less time making decisions. But the sad thing is that we may not necessarily make the right decisions. I think that's where the Gen Z opportunity needs to move. If you look at a 3 triple stand stool, one leg would represent peace, the other leg would represent sustainable development, and the final leg would represent good governance. If you remove peace, you cannot guarantee good governance. If you remove good governance, you cannot guarantee peace. If you remove sustainable development, you cannot guarantee peace. At least not online peace with the young people. So what am I saying? The young Gen Z, the young African today must find in their own institutions, the National Youth Council of Burundi, led by my good brother Thierry, who also serves with me on the ICGLR, Regional Youth Forum Executive, the Pan-African Youth Union, where the president stood here, the African Youth Ambassador for Peace, those institutions where we have been given platform to sit, that get us into the important rooms, must translate
into the representation of the agenda we want to set for the future of Africa. I will end with this statement. When 2063 comes, I can assure you, none of the presidents present in Africa today will be presidents then. It is very likely that all the presidents of Africa then will be the people that led Gen Z movements and pointed figures to the leaders. The generation then will ask us, what did you do that was fast enough, was efficient enough, and set the agenda, not just spoke for applause? I want to end there and pray that we all do that. We continue to do that and we join forces to believe in and act out the message that President Ndayishimiye Evariste mentioned yesterday. Thank you so much. Thank you so much, Jacob Eyeru. À présent, j'aimerais inviter le plus jeune décrété à un poste de haute responsabilité et dans un secteur clé du développement durable au Burundi, Monsieur le directeur général de l'Office burundais des mines et des carrières, Monsieur Kesne de Jésus Akabahinga. Un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup Madame la modératrice. Effectivement, c'est une introduction qui est vraiment, je dirais, très attractive parce que ça reflète de la réalité. J'aimerais commencer par une chose qui, je dirais, m'a semblé très intéressante et d'ailleurs plus intéressante. C'est par rapport au thème qui est en train d'être débattu maintenant, le thème en rapport avec le leadership des jeunes dans la gouvernance, et bien sûr, ainsi que le rôle de la génération Z dans le développement durable et la paix en Afrique. Comme vous pouvez le voir, ça c'est ma brève description, ça témoigne de qui je suis. Je suis bien sûr le directeur général en exercice de l'Office burundais des mines et carrières. J'aimerais aller directement parler un tout petit peu de quelques témoignages qui ont marqué le fait que j'ai été le premier, je dirais, oui, le plus jeune d'ailleurs, le plus jeune décrété sur un poste aussi stratégique du pays qui est le secteur minier. C'était, je crois, si j'ai bonne mémoire, le 31 juillet plutôt, 2024, là où j'ai reçu cette nouvelle par rapport à ma nomination en qualité de directeur général de l'Office burundais des mines et carrières. La première des choses qui m'est venue en tête, c'était comment est-ce que je vais collaborer avec toutes ces parties prenantes qui sont impliquées dans ce secteur. Comme vous le savez déjà, c'est un secteur qui, dans l'histoire, était connu comme un secteur occupé par des grands magnats, occupé par comme vous le savez tous. C'est ça la première des questions qui m'a été que je me suis posée. Et là, je suis allé un peu plus loin en pensant à la manière dont je vais collaborer avec mes collègues. Les collègues qui travaillaient des années et des années dans le secteur, en tant que bien sûr régulateur, comme bien sûr l'Office le fait, qui peut-être avaient des mentalités différentes des miennes. La génération Z, comme d'ailleurs ça a été mentionné par mes collègues panélistes là, la génération Z, c'est une génération qui a cette mentalité qui est en quelque sorte différente
de la mentalité des... Oui, de la mentalité de la génération qui est avant la génération Z. Alors, ça a été vraiment, je dirais, difficile. Ça a été difficile, mais j'ai tenu. Par cette occasion, je tiens à remercier Son Excellence, le président de la République du Burundi, qui est en même temps le champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. La raison primordiale pour ces sincères remerciements, c'est de par le fait que, en plus de promettre d'être ami des jeunes, il a pensé à mettre en œuvre et il assure le suivi. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a des tournées qui ont été effectuées dans ces derniers jours, je crois depuis le mois de juillet. Vous auriez pu constater la manière dont il s'est impliqué lui-même dans le suivi des activités qu'il m'a confiées. Donc vous constaterez que c'est la jeunesse, comme il le mentionne toujours, il considère la jeunesse comme bien effectivement le pilier, d'ailleurs le plus grand des piliers pour le futur. Bien sûr, je ne suis pas le seul jeune, mais le plus jeune des directeurs généraux, ou bien des décrétés du Burundi. Mais, merci pour ces applaudissements, merci. Il y a une implication que auquel j'aimerais mettre un accent particulier. Ça va bien sûr dans la même ligne que les souhaits de son Excellence. Et c'est par rapport au fait que dans la jeunesse, son Excellence voit le dynamisme. Cette intention de changer les mentalités, cette intention de contribuer d'une manière efficace. Parce que la jeunesse, bien sûr, c'est la force. C'est la force pour aujourd'hui, la force pour le futur. Alors, en plus de ma nomination, vous auriez pu constater que, là j'aimerais juste faire un petit saut sur l'implication de la jeunesse dans le développement, mais particulièrement dans le secteur minier du Burundi. Vous auriez pu constater qu'il y a eu, depuis le mois de juillet, une implication de la jeunesse dans l'exploitation minière, d'une manière, je dirais, particulière. Parce que ça n'a pas été de la même chose dans les années passées. Et cela a fait qu'il y a eu une fréquence de production minière et d'exportation minière qui a accru, à tel point que, d'après les statistiques, on a constaté que les exportations qui avaient été faites dans la période de 2020 à juin 2025 risquent de se faire, d'ailleurs pourra se faire en moins de 2 ans. Et là, je prends l'horizon de décembre 2026 à partir de juillet 2025. Et là, vous comprendrez d'une manière indirecte cette implication ou cet impact dans l'implication de la jeunesse dans les actions, dans les opérations qui contribuent bien sûr au développement, qui contribuent directement au développement du pays. Bien sûr, comme vous l'avez su tous, de par bien sûr les réseaux sociaux, il y a eu ces commentaires comme quoi est-ce que son Excellence a manqué quelqu'un qui pourrait être mieux, qui pourrait être plus âgé que celui-là, donc qui pourrait être efficace à ce poste. Vous auriez pu plutôt entendu des propos pareils, mais je crois même qu'il pourrait y avoir d'ailleurs quelques-uns d'entre vous qui ont fait des commentaires pareils. Mais l'idée derrière
comme vous avez pu le comprendre de par les messages qui sont adressés par son Excellence, c'est de viser cet dynamisme qui caractérise la jeunesse, c'est de viser ces idées nouvelles qui proviennent de la jeunesse. Et les panélistes ont essayé de caractériser ce que réellement veut dire la génération Z. Je ne suis pas allé plus loin pour essayer de décrire ce que veut dire la génération Z. Vous le connaissez tous, plus que moi d'ailleurs. Mais valoriser ces caractéristiques de la génération Z dans le développement du pays, c'est ça l'objectif ultime. Bon, mon témoignage peut prendre même 2 heures si j'essaie d'entrer en détail, d'amener beaucoup plus de détails par rapport à ce que je viens de mentionner. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que comme témoignage, ça n'a pas été facile. Ça a pris un moment pour moi, ainsi que pour mes collaborateurs, de s'adapter. Donc de nous adapter ensemble. Parce que dans la plupart des fois, différentes générations, différentes manières de penser et différents modes de travail. Là, vous comprendrez pourquoi est-ce que je n'hésiterai pas à aussi remercier mes collaborateurs qui ont été toujours à mes côtés. Il y a des conseils techniques, il y a des avis et qui ont aidé bien sûr dans mon épanouissement jusqu'à l'heure où je suis. Et tout qu'on sort toujours en continuant à remercier son Excellence, mais aussi à remercier Madame la modératrice qui vient de m'adresser, de me donner l'occasion de parler. Sinon, au final, c'est juste un appel à la jeunesse, un appel comme quoi il faut rompre avec, je dirais, les préjugés qui ne cadrent pas avec la vision qui est concrétisée par ce qui vient d'être prononcé par les panélistes ici présents. Essayer de viser le développement qui commence par le développement au niveau spirituel, parce que c'est ce changement de mentalité qui doit caractériser ce développement, le développement personnel et tout consort. Alors, merci à vous, Madame la modératrice, merci à vous tous pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le DG de l'OBM. Encore un teneur d'applaudissements. À présent, on a entendu la jeunesse dans la gouvernance côté Burundi, mais on aimerait aussi entendre la jeunesse dans la gouvernance côté République démocratique du Congo. Et c'est pour ce que je vais prendre l'occasion de saluer la présence de l'ambassadeur Mervis Jean-Paul Chembo, qui a représenté le ministère de la Jeunesse de la République démocratique du Congo. Et je l'invite justement pour nous partager les perspectives de la jeunesse dans la gouvernance en RDC. Bonjour. 8 Non, encore un peu plus. 8 Ok. Accent tena sana. Merci sana. Je disais merci à tout le monde, premièrement. C'est un grand plaisir. Je suis ambassadeur de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Je suis en train de représenter Madame la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Amy Coutinho, qui par sa sagesse et intelligence a choisi que je sois celui qui pourra peut-être parler d'un tout petit peu sur ce qui est nos perspectives sur le leadership, la jeunesse, mais aussi l'avenir de notre région et ainsi que de notre pays, région ainsi que continent. On est ensemble? Non, je veux que les jeunes me répètent. Est-ce qu'on est ensemble là? Ah, il n'y a pas de jeunes ici. Donc, peut-être ce côté. Est-ce qu'on est ensemble là? Ok, merci. Cela faisant dit, j'ai aussi remercié l'Union africaine qui nous a aidé d'être là aussi et qui a conclu dans ce sens-là. Notre perspective sur le leadership, premièrement. Je parlerai peut-être sur le leadership
sur la valeur ajoutée dans les matières premières, mais aussi leadership, valeur ajoutée dans les matières premières, mais aussi notre rôle à jouer dans ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un iPhone ici? Je peux voir ceux qui ont des iPhones. Ceux qui ont des iPhones, téléphones, je peux voir en haut les téléphones que vous avez. Guys, you are young people, vous êtes des jeunes. Est-ce que je peux voir des téléphones? Ceux qui ont des téléphones, je sais pourquoi. La plupart de ce que vous avez comme téléphone, il y a des minéraux qui construisent ces téléphones. Et ces minéraux viennent de notre région, la région de l'Afrique centrale. Donc tous les jeunes qui sont ici sont héritiers d'une manière ou d'une autre, d'un certain matière, des matières premières qui viennent de notre région. Cela aussi cause l'instabilité pour nous tous, instabilité politique, instabilité sécuritaire, mais aussi ce qui importe de plus, c'est pas seulement ce que cela cause, mais ce que nous avons comme plan et projet à faire ensemble. Et c'est peut-être là la perspective que nous devons avoir. Sur le plan leadership, si vous voyez bien dans la région, la majorité des chefs d'État dans notre région ont choisi des ministres qui sont jeunes, premièrement. Mais à part seulement ça, ils ont beaucoup des autres ministres qui sont jeunes. Et ça, c'est un message pour nous. Un message de dire qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de venir. Il y a une nouvelle classe politique et sociale qui est en train de venir. Et ils sont en train de baliser les chemins, afin que nous soyons capables, au fait, de nous prendre la transition de ce qui sera. Ça, c'est le premier point. Il y a une transition qui se passe. Et cette transition, c'est qu'il y a une génération qui est en train de partir, une génération qui est en train d'entrer. Et cette génération, les leaders de notre région sont en train de baliser les schémas. Et ainsi, dans la République démocratique du Congo, c'est la politique actuelle. Vous verrez que la ministre de la Jeunesse, elle est jeune, la majorité des ministres, même des députés. Parce que le schéma est débalisé. Ouvrir le schéma. Et je vois, c'est la même chose d'ici. Je viens de voir celui qui était avant moi aussi. Les postes qu'il occupe, c'est un poste costaud, robusto, costaud vraiment. Mais on donne ça à un jeune. Est-ce qu'on peut acclamer pour le président, l'excellence, le président du Burundi? Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, demain peut-être c'est lui, aujourd'hui c'est lui, demain peut-être c'est toi, et après c'est quelqu'un d'autre. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, donc comme je disais, dans le leadership, il y a une transition qui est en train de se passer et on veut que vous soyez membre de cette transition. Vous soyez membre et participez dans la transition des leadership qui est en train de se passer. Et c'est une nouvelle génération de leaders qui sont en train de naître et venir dans notre région ainsi que dans l'Afrique. Afin d'ouvrir des opportunités à plusieurs autres jeunes, afin de faire en sorte que notre continent apporte de nouveaux maillots. Deuxièmement, nous allons parler je devais parler de value chain, la chaîne de valeur. Est-ce que vous savez que 60% de cobalt qui font vos téléphones, certains, vos appareils, télé et tout et consorts, viennent de la meilleure qualité de ces 60% viennent de notre région? Combien savent ça? Combien savent que 60% de 60% du cobalt, les meilleurs de cobalt dans le monde viennent de notre région? Est-ce que je peux voir par la main? Combien savent ça? Ce sont des millions et des milliards de dollars qui viennent de cette région que moi et vous, nous marchons tous les jours. Mais non, il y a une politique de transformation et c'est là où je salue encore le leadership du président Félix Securite ainsi que le président du Burundi. C'est qu'il y a l'idée de commencer à transformer nos matières premières par ici. Avant, c'était on sort les coltons du sol, on amène ça directement, soit dans les pays asiatiques, pour la transformation là-bas. Nous gardons au moins 3% de la valeur de tout ce qui s'est été fait pour ces biens. Ça veut dire, si le coltan, si on devait gagner sur 100 millions de dollars de ce que nous avons sorti dans le sol, nous gagnons 3 millions de dollars. Mais maintenant, avec la nouvelle politique et la nouvelle perspective que les leaderships ont dans notre région, ainsi que sur le continent, nous voyons maintenant comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes sortir les minéraux dans le sol, transformer les minéraux sur nos territoires et puis envoyer des produits finis qui faciliteraient maintenant de créer l'emploi. Je vais vous choquer avec quelque chose. Nous avons au moins plus de 400 millions de jeunes dans notre continent qui, au fait, quand j'appelle jeunes, entre 15 et 35 ans, que nous savons que certains qui sont capables de travailler. Mais vous savez aussi que l'Afrique, chaque année, nous avons au moins plus de 12 millions de jeunes qui sont demandeurs d'emploi et seulement 3 millions sont satisfaits. Ça veut dire qu'il y a 9 millions chaque année qui s'ajoutent sans emploi. Or, avec l'idée de la valeur ajoutée, transformer les minéraux et les matières premières ici chez nous, dans notre région, cela permet que nous pouvons augmenter le nombre d'emplois.
ici à la maison, les entreprises, les entrepreneurs ici chez nous. Il y a plus de 450 millions d'emplois qui sortent avec nos minerais, que nos minerais créent en Asie. Aide-moi à toucher ton voisin, dis-lui 450 millions d'emplois. S'il n'est pas content, touche ton voisin de l'autre côté, 450 millions d'emplois. 450 millions d'emplois. Ces emplois sont des emplois que nous, Africains, nous, de cette génération, nous sommes supposés avoir. Mais ces emplois partent parce que nous avons des matières premières qui sortent d'ici sans être raffinées. Aide-moi encore une fois, touche ton voisin, dis, nous devons raffiner les matières ici chez nous. Nous devons faire quoi? Non, vous ne parlez pas bien. Vous n'avez pas mangé ou bien, je ne sais pas. Nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Nous devons raffiner les matières premières. C'est ce que nous devons demander. Cette génération, la génération Z, la génération dans laquelle nous sommes, la demande c'est de raffiner ces matières. Une fois nous raffinons ces matières, nous avons beaucoup et des millions d'emplois que nous allons garder en Afrique. J'aime bien quand on nous parle de l'entrepreneuriat. J'aime bien, je finis par là, j'aime bien quand on nous parle de l'entrepreneuriat. J'aime bien quand on nous parle de comment les jeunes peuvent faire l'entrepreneuriat et gagner. Mais il n'est pas facile de faire l'entrepreneuriat, pour ceux qui ont déjà essayé, quand tu te bats avec des compagnies chinoises ou des compagnies asiatiques qui, aussi sont dans les détails. Tu peux avoir toutes les meilleures idées, mais tu te rends compte en face des entreprises qui sont fortes, qui ont des grands capitaux, qui ont des capitaux qui sortent de l'extérieur et qui viennent ici. Et c'est une bonne chose, mais nous devons aussi protéger les marchés locaux, protéger les jeunes. Et j'aime beaucoup ici parce que aussi il y a le président du Burundi, avec toute ma déférence et respect, qui permet qu'il y a des exonérations des taxes pour des jeunes qui commencent des entreprises à moins de 5 ans. Et c'est là la politique que nous avons besoin, qui permet que nous ne faisons pas face aux taxes, mais aussi nous nous battons de l'autre côté où nous n'avons pas une compétition avec les entreprises étrangères qui viennent, qui ont beaucoup d'argent. En finissant, je termine par là, parce que j'ai pris assez de temps. Je vais peut-être dire une chose. La première des choses, j'ai parlé de quoi? Du leadership. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai parlé de quoi? Du leadership. Il y a une transition. La deuxième chose que j'ai dit, les matières premières doivent être raffinées ici chez nous. Les matières doivent être faire quoi? Vous n'avez pas mangé ou bien? Bon, je vais t'amener de l'eau. Les matières premières doivent être faire quoi? On doit raffiner ici chez nous. C'est la demande. Et troisièmement, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse notre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. J'espère qu'on a été inspirés. J'espère que les autres ont été inspirés comme je le suis. Maintenant, on va continuer à écouter les différents témoignages des jeunes qui sont sur le terrain en train de faire bouger les choses. J'invite monsieur Audrey Rusangwa, qui est un champion d'objectifs de développement durable de la compétition du PNUD. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Audrey Rusangwa. Thanks, moderator, for the floor. Merci pour cette opportunité. C'est un signe éloquent qui montre que nous jeunes, nous sommes soutenus au plus haut niveau de l'échelle. Pour me présenter, moi, c'est Audrey Rusangwa. Je suis le fondateur et directeur exécutif d'une organisation de jeunes qui s'appelle Ishaka 2250. C'est une organisation qui est basée ici au Burundi, mais qui a récemment ouvert les portes avec un bureau de liaison à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ishaka 2250, Ishaka c'est le mot qui veut dire courage, et 2250 c'est lié à la résolution 2250. C'est une résolution qui donne vraiment des médiums formels aux jeunes. Donc si vous essayez aussi de voir, c'est la seule résolution des Nations Unies qui donne vraiment du poids aux jeunes. Donc c'est ce genre de mécanisme que nous voulons pour faire agir. Donc on a puisé sur 2250 pour que tout le monde nous identifie facilement que nous sommes seulement une organisation de jeunes. On a débuté les activités en 2019. En 2021, c'est là où les choses ont commencé à bouger.
nous sommes devenus la première organisation des jeunes au Burundi qui a été accréditée par les Nations Unies. Donc, tout en commençant par l'organe qui s'appelle United Nations Economic and Social Council, l'ECOSOC, mais aussi on a été la première organisation non gouvernementale à être accréditée par le Programme des Nations Unies sur l'environnement, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention sur la diversité biologique. Tout ça, c'est pour montrer qu'en tant que jeune, tu dois avoir des objectifs, peut-être qui sont abstraits, que tu n'en crois pas. Moi, je viens d'un quartier vraiment qui n'est pas populaire, qui s'appelle Mutakura. Mais voyant d'où je viens, l'idée derrière ça, c'était you need to be twice as good as them to get half. C'est ça l'idée qu'on doit avoir comme l'idée de départ pour essayer aussi d'arriver là où tu ne pensais pas pouvoir arriver. Donc, en revenant sur nos interventions en tant qu'organisation de jeunes Chaka 2250, nous avons des interventions sur l'adaptation et résilience communautaire qui contribuent à la cohésion sociale via les groupes de solidarité climatique. Pourquoi prioriser ces initiatives environnementales qui touchent aussi les questions de paix? C'est parce qu'on a vu que beaucoup de fois, surtout récemment, le climat est beaucoup plus lié à la paix et beaucoup aussi lié au développement durable. Si je vous dis bien que les 2 dernières décennies, il y a eu le changement climatique avait pu déclencher des conflits. Là, c'est le cas du Soudan, Darfour, c'est le cas aussi de la Syrie. Ça ne veut pas dire que c'est le changement climatique qui a... Là, je parle de la sécheresse, le manque d'accès à l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est le changement climatique qui a causé ces instabilités et ces conflits, mais le changement climatique a intensifié les conflits. Donc, le changement climatique a amplifié, donc a rectifié le tir. Ça aurait pu ça aurait pu être doux, mais le changement climatique avait freiné tous les efforts de développement en cours. Si nous prenons aussi le cas de la Syrie, ça arrivait même où ils ont perdu 200 milliards de dollars, qui a plongé à 80% de la population dans l'extrême pauvreté. Donc le changement climatique menace également la sécurité, le développement durable et l'avenir de la planète, notamment en termes des ressources alimentaires, énergétiques et matérielles. Donc vous comprenez bien parfaitement qu'il est très essentiel de prendre des mesures pour atténuer les effets du changement climatique et assurer un développement durable aussi pour les générations futures quand on parle du cadre de la jeunesse. Mais aussi, je vais parler deuxièmement de Chaka 2050 comme acteur d'adaptation au changement climatique. Comme nos jeunes contribuent aux actions d'adaptation de plusieurs manières, je parle de l'innovation et solutions locales en créant des initiatives écologiques comme dans le domaine de l'agriculture durable, gestion de l'eau, énergie renouvelable. Aussi, on utilise des technologies numériques pour surveiller les impacts climatiques et proposer des solutions assez rapides. Un point aussi très important, c'est un point de mobilisation communautaire. Comment on procède par ça? C'est rendre... On a un slogan à l'interne qui s'appelle « Make climate business as simple as possible for everyone ». C'est l'idée de rendre les affaires climatiques assez compréhensibles pour tout le monde, comme on a pu constater que beaucoup de fois dans des pays développés ou bien le Global North, ils ont beaucoup de fois à lier les enjeux climatiques à la science, mais c'est un peu différent de chez nous. On doit lier à la réalité de chaque jour pour que tout le monde se sente concerné, tout le monde trouve là où commencer pour prendre l'action. Comme on dit bien souvent, contribution start with awareness. Donc c'est dans cette logique aussi qu'on procède aussi par la transformation des victimes de changement climatique en solutions. Donc, transform the victim of climate change into solution makers. Si tu essaies de voir un jeune qui était victime, qui retourne pour un champion parmi la communauté qui a été ciblée, donc vous voyez bien que c'est ce genre des initiatives que les jeunes peuvent offrir et aussi qui peuvent être compétitives aussi à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle aussi internationale. Nous faisons aussi notre participation dans les organes internationaux des jeunes,
Là, je parle de la COP. Nous sommes des observateurs pour la conférence des partis qui est récemment à Belém. Donc, ça, c'est pour la priorisation. Nous enchaînons par la priorisation de l'adaptation et résilience dans les négociations climatiques. C'est pour dire, ça, c'est primo. Secondo, c'est encourager la solidarité internationale. Pourquoi? En tant que jeune, il y a plusieurs profils africains, des jeunes. Mais beaucoup de fois, on va se localiser dans le Global South. C'est une façon de dire, nous, les jeunes du Sud, nous implorons les jeunes du Nord qui nous aident à faire le plaidoyer auprès de leurs entreprises qui sont pollueurs. Donc, c'est une façon d'encourager la solidarité internationale. Je vais essayer de résumer pour bien gagner le temps, pour bien gérer le temps. Là, tout ça pour amplifier que le changement climatique peut aggraver les tensions sur base des baisses de productivité agricole, des déplacements de la population. L'action des jeunes peut contribuer donc directement à la paix. Pour ceux qui savent aussi des projets actuels qu'on appelle des PBF, Peace Building Fund, donc ça on peut changer parce qu'ils ont beaucoup vu que le climat, ça intègre aussi les aspects de consolidation de la paix ou pérennisation de la paix. Donc c'est pour cette raison, les 3 dernières années, quand il y a un appel de fonds de consolidation de la paix, des initiatives climatiques sont priorisées. Donc tout le monde, environ 80% des initiatives qui sont sélectionnées intègrent aussi des aspects climatiques et aussi ça aide aussi les contributeurs de ces fonds-là d'être flexibles et de contribuer à la fois en matière de climat et aussi pérennisation de la paix. Pourquoi ces initiatives? Pourquoi on a priorisé ces initiatives de résilience communautaire avec les groupements de solidarité? On a des groupements de solidarité en milieu rural. Ils ont un échange, en plateforme d'échange. Ils partagent les expériences et ça les aide aussi à ne pas être manipulés parce que parfois si des jeunes sont engagés dans des projets environnementaux, ils trouvent un sens et une utilité sociale. Et deuxièmement, ils sont moins vulnérables donc aux groupes violents ou extrémistes qui exploitent parfois la pauvreté et la frustration. Donc, c'est essayer de prendre ces genres d'initiatives qui sont complémentaires pour ne pas répondre seulement à un seul cible des 169 cibles des objectifs de développement durable, mais essayer d'attaquer directement des cibles accélératrices qui peuvent répondre à la fois à plusieurs solutions. Donc, tout ça aussi, ça aide, même si au départ c'est des initiatives climatiques, ça va aussi les aider à les encourager aussi à beaucoup plus dans la communication non violente et la non-violence active. Mon dernier point, c'est en rapport avec ce qu'on va amener sur la table des jeunes. Des jeunes, moi je vais parler beaucoup plus sur les organisations de jeunes, les entreprises de jeunes. Nous, on va articuler beaucoup plus sur cette année 2026, sur la quantification des efforts des jeunes, surtout ceux qui sont beaucoup plus en matière de protection de l'environnement. On va articuler sur la quantification de leurs efforts. Prenons cet exemple pour essayer de capter bien ce que je vais parler. Prenons un arbre qui est planté. Un arbre peut absorber entre 10 à 40 kg de CO2, donc dioxyde de carbone. Là, c'est en matière de ce qu'on appelle les greenhouse gas emissions, les émissions de gaz à effet de serre. Parfois, on dit CO2 pour résumer parce que c'est la majorité de ces gaz à effet de serre, c'est le CO2, dioxyde de carbone. Donc, un arbre seulement peut absorber entre 10 à 40 kg. Donc, en moyenne, 20 kg en moyenne. Donc, pour une période de séquestration entre 40 à 50 ans. Donc, ce chiffre-là, c'est annuellement. Donc, prenons un jeune qui plante 5000 arbres. Donc, on va offrir des outils numériques, des outils spontanés. Il y a des outils déjà disponibles comme l'IPCC Tools qui va les aider à quantifier les efforts. Dire, je fais ça avec mes 5000 arbres, j'absorbe 100 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est ça aussi que les ministères ayant l'environnement dans ses attributions, qui ont besoin de ces chiffres-là, qui peuvent quantifier facilement dans les contributions déterminées à l'échelle nationale qu'on amène aussi pour finalité de voir comment les pays ont contribué en matière d'atténuation et beaucoup plus aussi d'adaptation. Donc, on va transmettre ces connaissances dans les jeunes
parce qu'on vient de terminer ce renforcement des capacités avec l'université UBC, University of British Columbia, avec son campus de Vancouver Campus, les cours qui s'appellent Environmental Metrics for Sustainability Reporting and Environmental Footprint of Organization. Donc le schéma, qu'est-ce qui va se passer? On va offrir ces outils aux jeunes, on va les former et ils vont utiliser ces outils pour... Il y a des organisations internationales qu'on a discutées qui ont besoin de ce qu'on appelle Environmental Assessment. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un profil environnement. Donc, l'UNICEF a besoin d'un profil environnement. Donc, ces organisations de jeunes aussi peuvent toquer là où des initiatives ou bien des organismes qui sont censés aider les jeunes pour offrir cette solution-là. Et cette solution, ça va générer des revenus à ces organisations de jeunes. On a pensé à ça, pourquoi? Parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle des projets à main clé. Vous voyez ce genre de projet qui vient avec des objectifs qui sont déjà prédéfinis, avec des solutions qui sont déjà là, on vous donne, tu vas implémenter ça, sans toutefois te laisser l'espace d'innover, l'espace de penser autrement. Donc c'est ça qu'on va éviter, au moins générer des revenus pour les organisations des jeunes, pour qu'ils trouvent aussi de l'espace aussi pour innover comment ils entendent. En conclusion, les jeunes ne sont pas seulement des victimes du changement climatique, ils sont des acteurs aussi d'adaptation. Donc en protégeant l'environnement et en soutenant les communautés, ils réduisent les risques de conflits et contribuent à bâtir une paix aussi durable. Leur créativité, leur énergie et capacité à mobiliser la société fondée en piliers essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la stabilité. Thanks for the floor. Thanks, Mr. Audrey Sangwa. Now from Ishaka 2250, we are moving to Sote Pamoja, where I invite Miss Naomi Moke to share her testimonial. Is she with us? Please. Naomi, you have 3 minutes. Round of applause for her. Bonjour tout le monde, je serai brève et concise. Alors je m'appelle Naomi Moke, je suis activiste et chercheuse sur les questions politiques de paix et de sécurité et aussi bénéficiaire du programme Pamoja Fellowship, un programme qui encadre justement le jeune dans la recherche et dans la gouvernance, où j'ai écrit justement un article qui parle justement de la complémentarité de processus de paix et comment inclure les femmes et les jeunes dans le processus de paix. Et dans mes recommandations, je ne vais pas lire parce qu'on va juste donner 5 minutes. Dans mes recommandations, la première était celui de pouvoir intégrer le jeune et les femmes. Et je me suis justement plus inspirée dans la résolution 2250 et la résolution 1325 de l'ONU, où la première recommandation était d'inclure suffisamment de jeunes et des femmes dans le processus de paix à partir de l'élaboration, à partir de la rédaction de priorités et justement jusqu'à la discussion du processus. Et la deuxième, c'était de financer les activités de jeunes, les initiatives communautaires, l'entrepreneuriat de jeunes et accompagner aussi les femmes. Et la troisième, c'était d'organiser des discussions intergénérationnelles. Parce que je pense que c'est très important justement d'organiser des discussions intergénérationnelles parce que ça permet, que ce soit le jeune, que ce soit le femme, ça nous permet d'avoir une information égale et complète. D'où l'organisation justement de forums un peu continuels de discussions intergénérationnelles entre le jeune, entre le vieux, entre les femmes. Et je vais conclure en disant, avec ces mots encourageants, la génération Z est une génération forte. La génération Z est une génération dynamique. Et la génération Z est une génération innovatrice. Et la génération Z est une génération déterminée. Je vous remercie. Merci Naomi. C'est sur ce discours encourageant que je vais faire appel au dernier témoignage de Koubaïb Kouas, qui est un influenceur algérien. Bienvenue, Koubaïb Kouas.
Don't sleep, stay with us. Bonjour tout le monde. Hello everyone. My name is Khubayb and I am from Algeria. And before starting, I would like to ask you one by one, what do you know about Algeria? Please. What do I know about Algeria? Yeah, the first impression or information you know about Algeria. I know the flag. The flag, okay. Next. That has been competing a lot with the Cameroon football team. The Cameroonian football team has been competing a lot with the Algerians. They have the most delicious dates. Well, I'm not really informed about Algeria, but from what I see, you guys are handsome. For me, Riyad Mahrez. What I know about Algeria is that they speak French, isn't it? French is the national language. J'aime beaucoup les paysages algériens et les peuples algériens aussi. Okay. Thank you. Merci beaucoup. So, starting by this, okay, my name is Khubayb and I am a travel content creator. I travel around the world and I make videos about each country I visit, about their traditions, their culture, the landscape, food, gastronomy. And the thing is, like, someone coming from Algeria, and the first thing that he think about when he start to travel, when he gains some money, is Europe or USA or like a developed country, right or no? C'est vrai ou pas? Quand on a de l'argent, la première destination qu'on pense à visiter, c'est l'Europe. Vrai ou pas? D'accord. Donc, c'est vrai. Me too. I was thinking like that. I started to travel around Europe. Everything was well organized. Everything was perfect. I visited until now 60 countries around the world. But when I started to travel around Africa, I found that people treat me as a European or someone that came from the USA. And when I tell them I am African, they don't believe me. They say, no, you are joking. And I discovered and I figured out that African nations or people, they don't know about each other. Like, I start to travel in each country. I try to tell them that, no, we are Algerians. We have people that have white skin and some people that have dark skin. This is our culture. This is where our country is. And I find it very strange how we as Africans, we do not know each other very well. So as a content creator, I started a mission to discover and explore the African countries, because as youth, how can we make or establish security between two countries and we do not know this country very well? We only hear about it through the media, because we have a lot of propaganda going on between countries, and if we only see the media, we're gonna have a black image about each country. But when you go there, you're gonna meet real warm people who host you and show you how warm they are. I have been to Chad. I found that it's a very rich country. They have so many tribes, and every tribe has something unique to show to the world. And I start to fall in love with African countries, because I find so many stories to tell to my audience, and my audience started to love African countries more and more, and they started to request to visit other countries. And like this, we can establish a good friendship between countries as content creators. So our responsibility here as young people is to showcase the reality, the truth about each neighboring country. We showcase that we are here to connect, to unite, to make Africa united through our lens or our platforms. We should not be the ones who divide
divide nations. So, as a person who has plus more than 12 million people following me, I feel amazed when I see a person from another country in Africa inviting me to his country just to show their traditions. And I think this is how we connect with each other. This is how we make Africa great again. Is that right or no? Yes, thank you. And you can type my name, Khoubai, and I'm very happy to receive your invitation to your countries. I have done almost 7 countries in Africa and still remaining a lot to see. So I am here to showcase the beauty of each country. And let's make Africa great again. Thank you so much, Kubaiba. Hope you loved Burundi and created content about it. Please stay with us as we are about to open a debate. We are about to receive questions, comments. On va ouvrir un débat. Si vous avez des questions, des commentaires, à propos, je vois déjà une main levée, à propos de la jeunesse dans la gouvernance et le leadership et le rôle de la Gen Z dans la paix et la sécurité en Afrique. Please take advantage of the panelists, and when asking a question, please address it. Address to 1 or 2 panelists. You're welcome. The technical team can help us in giving the microphones. I can see, I saw a hand from here, third row. Yeah. We'll take 5 questions. Oh, yeah. 5 sets of questions, they'll be answered, then we'll take another one. Donc bonjour, merci beaucoup pour les différentes interventions. Je m'appelle Rihanna Touré Mamadou, je viens du Togo et j'ai eu une question par rapport à l'implication des jeunes dans la gouvernance et j'ai pas envie de dire recommandation, mais une inquiétude, voilà, une inquiétude. Dirigez vos questions. Donc ma première inquiétude d'abord, c'est la participation des jeunes filles et des femmes en général à nos espaces. J'ai beaucoup apprécié les efforts qu'on nous a montrés par rapport au gouvernement du Burundi sur l'implication des jeunes et la participation des jeunes et tout. Mais personnellement, je regrette beaucoup la participation des filles et des femmes. J'ai vu qu'il y a moins de filles et de femmes qu'on nous a présentées en train de faire des choses. Mais j'ai compris que, je pense qu'hier, le panel d'hier expliquait le défi lié à la participation, mais nous ne savons pas vraiment ce défi est lié à quoi. On dit qu'on ne trouve pas des femmes pour participer aux initiatives, mais a-t-on vraiment cherché à savoir pourquoi on a moins de femmes, moins de filles qui participent aux initiatives? Pour moi, c'est vraiment la première inquiétude parce que nous ne pouvons pas continuer par parler du développement et de l'avancée, ni de la paix et de la sécurité sans prendre en compte la majorité des filles et des femmes. Ça, c'est ma première inquiétude et j'aimerais bien peut-être après trouver, je ne sais pas, quelqu'un avec qui parler de ce défi ici au Burundi. Ma première question donc est liée à la présentation, liée à madame, pardonnez le nom que j'ai oublié, mais madame qui a fait la présentation sur AGA et APSA, voilà. Je voudrais savoir, est-ce que les chartes qui existent, parce que vous avez parlé de 2 différentes chartes qui existent, est-ce que ces chartes, nos pays africains, moi je viens du Togo, est-ce que la charte est accompagnée d'un plan d'action que des pays ont fondamentalement décidé de mettre en place ou de mettre en œuvre afin de voir véritablement
les effets de cette décision qui a été prise par l'Union africaine dans nos pays. Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle, par exemple là, aujourd'hui, moi je découvre qu'on a beaucoup de documents que peu de jeunes savent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des ressources ou des initiatives qui ont été prises par nos pays pour voir véritablement l'implémentation de ces différentes institutions de l'Union africaine dans nos pays, en faveur des jeunes, bien sûr. Merci. Merci. J'ai vu une main levée. All right, my name is James Magumba. I'm from Tanzania. And my question, I think I will stress it to the whole panel. And I want to start by commending the President of the Republic of Burundi of how he's trying to engage the young people. And I was so much impressed by how he is engaging the young youth, the youths, especially on the mining and also on creating the youth banks. Now, my question is simple. How should we engage the Gen Z in a modern way, not a traditional way, the way we are resisting them? Is there any way which is more modernized that we should take it in a positive learning instead of a negative learning towards what they are doing right now in the African continent? Thank you. On my right. You can proceed here. Thank you for this amazing dialogue that we had. My question is related to social media, so I guess it goes to Albi. One question that I have is, we've established that social media is strong, could have major impact in the positive way and in a negative way. How could you maybe advise other influencers to minimize the negative outcomes that social media has in terms of the people that follow them? And the second question that I have is, when it comes to social media and content creation, people may not know the difference between false information, especially with the AI that is now, very much advanced. Even for us Gen Z, we wouldn't actually know which one is real and which one is not. How would you advise for the people consuming this information online as well to differentiate the hoax between and the actual reality that is happening? Thank you. Thank you. My name is Gabriel Banzawitonde. I am the president of a political party in Burundi called APDO. So I haven't a question, but I have some contribution because we have so many guests here. My contribution is like that to tell you, in Burundi, we have make a step about youth because from 2020, we see from now so many youngs have a good position in the government, in the deputy, in the senators, in also in the political parties. Reason why I would like to tell you, in Burundi we have a good step about the representation of the youth in the different organization, in the different administration. That is also a step. That is what I would like to add. Thank you. Thank you very much. I do not have a question, it's just a comment. Based on the panel, my brother Christian did mention something very, very important here. And Jacob also came. Jacob said something very, very important, where he said that Africa does not have time, and it is the Gen Z that is reminding us of that. Something that is so profound, leaving me with thoughts. But there is something that I also want us to put into consideration dealing with Gen Zs. That in as much as young people, we are very, very keen on accountability.
but young people also need to hold themselves accountable. Accountability is a two-way street, and most of the time that us young people, we talk about government, holding government accountable, but we are not accountable to our peers, we are not accountable to ourselves. And in order to drive forward development, we need to ensure that accountability is a currency that both of us use. And the other one is about the use of social media. They will said that changing hearts and minds, one person at a time takes generation, but with few keystrokes, one can change the lives of an entire generation. And given our demography as young people, we are often aligned to the internet, to the usage of new technology, AI, and how that is revolutionizing our communities. My thought here is that how do we best use to tell the African story in a way that it inspires growth, it inspires positive. I am not going to pretend like all our governments are doing well. No, as part of conversation is also to appreciate the fact that our government are doing certain part of it. But in telling the story of Africa, it's also important to tell the story that inspires growth and a story that inspires everybody to follow suit, rather than focusing on the negative that only shows the damage that society, the African society creates. Thank you very much. Other question? Vous êtes aussi encouragé à poser vos questions en Kirundi, en français. Be comfortable. Good evening, everyone. My name is Imana Thomas. They call me Mkombozi, an artist, also independent candidate deputy of youth. Yeah. I think I don't have questions. It's all about the contributions. When we think about Africa, I think there is three things we need to change. First of all, our education system. Until now, our children, they are still educated. People, they are at school. People, they are learning the parties of cricket. I think parties of cricket, what can it help our children in the future? I think we need to change that kind of. Also, in Burundi, like now they tell us that there is fuel in Tanganyika. But I've never listened a university where they teach how to take that fuel from the Lake Tanganyika to the stations. I think we need to start solutions for our problems. Another thing in the leadership, like in Burundi here, our constitutions, they tell us 40% is Tutsi in the works and the 60% is Hutu. I don't think that your tribe can develop our country, just your noise. I think we need to think about how we can put youth 60% and the elders 40%. Because a country is ruled by two people, elders and the youth. Because elders, they know the way, but they don't have a speed. And the youth, they don't know the way, but they have speed. So we need someone to show us and we run. Another thing, just as a contribution, it's all about our decisions. You know, we as Africans, we take decisions depending with our emotions. That's why I don't think so that every problem is solved by fight. Because we are men, I think here we are men and we grew up. When a mosquito is biting you in the head, you can beat. But when the same mosquito is biting you in the testicles, you can't beat. It means there is a good solution you can use it to solve your problems. Thanks a lot. Thank you. We are taking a last question. Behind, please. No. Oh. Hello. Hi, everyone. I know we're all tired. My name is Renu Oduala from Nigeria, and I have a question for Albi and the entire panel. But before I ask, how many on this panel are Gen Zs? If you're Gen Zs, just raise up your hand. Okay. Gen Z? Okay, great. Because I was about to ask the moderator why we don't have a representative panel of Gen Z, but you've escaped that.
I just wanted to, my question started like that because when we talk about young people and the Gen Zs, they are not monoliths. And I've seen some conversations in this room and from even elder people refer to, oh, they are youths, they are Gen Zs. The Gen Zs are not one single unit. In that group that we think we're terming as one, there are different groups in that one. And so all our policies and our recommendations have to be tailored to each different groups of Gen Zs and of African youth. What will work for West African youth may not work for those in East Africa. And what will work for those in Central Africa may not work for those in Southern Africa. And inside each of those parts of the continent, there are also different groups, displaced groups that are currently homeless, youths that have mental health issues, youths that are not going to school. In Nigeria today, we have over 20 million school children out of school. Those are statistics that could be different from what's happening in East Africa. So we have to tailor our recommendations and advices differently because young people, and especially the new growing Gen Zs, are not a monolith. But my question is regarding mental health. Today is the second part of the panel, and while we're talking about young people, we've not mentioned the aspects of health and mental health for young Africans. Depression and anxiety are now among the top 5 causes of diseases. And at the same time, we're talking about productivity, leadership, agri-food systems, mineral value chains. Are we treating mental health and women's health as economic infrastructure? Because I believe that these are core components of productivity and sustainability. We often treat them as add-ons. After we talk about governance and productivity, then we say, oh, let's add health. No, I think that each and every part of this conversation should be about health. And if we want young people to be actual participants, what do we realistically expect to change as a result of this dialogue in terms of health? Thank you. Thank you so much. All right, we can have a last question behind. Behind. Oh, okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I have a question, but my name is Siri Lamin Chingani. I am from Botswana. And I'd like to start with a comment first. I was very impressed yesterday to notice that the president of the Supreme Court and the president of the Constitutional Court and the ombudsman were present here accompanying the president of Burundi. And the president of Burundi affirmed that the Burundi judiciary is committed to the youth policy, and it's very commendable because in Africa, in many African states, the judiciary is used to oppress the people. I would like to encourage all the young Africans in this room today to familiarize themselves with the Constitution, because you can't be a part of the peace and security conversation if you are not actively involved in your own country, and that starts with being familiar with the Constitution. My question is, I'm surprised nobody addressed the elephant in the room over the past 2 days. Recently, we saw 2 leaders of 2 great African states travel across the world to sign a peace and economic agreement. And it begs the question, are we unable to handle our own peace and economic agreements ourselves on the continent or as a region? And we had the African Union chairperson there in America to witness it. We also had the former president of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, who has served as the head of mission for the African Union Election Observation Mission. I highlight this to emphasize that he's a respected voice on the continent. However, it took an external person or external country
to mediate in conflict resolution matters of Africa. And it's important that we are cognizant of the decisions that we make, because some of these decisions that we make actually, yes, some of the decisions that we make, my question is, doesn't this undermine Africa's ability to capabilities of conflict resolution, and doesn't it also undermine our quest as Africa to have a permanent seat on the United Nations Security Council? Thank you. Thank you so much. Alors, avant de redonner la parole aux panélistes pour qu'ils répondent aux questions, j'aimerais passer le micro au coordinateur du Paix pour qu'il réponde à une question sur la participation des femmes et des filles dans la gouvernance et le leadership. Merci beaucoup. Je pense que c'est la représentante du Togo, je crois, qui a posé la question sur ce que nous avons dit hier concernant la représentativité en pointillé des filles. Il faut savoir que dans le contexte du Burundi, depuis un certain temps, on a déjà essayé d'observer et de faire des appels pour que les filles puissent participer dans des événements, notamment pour ce qui concerne l'employabilité et l'entrepreneuriat, au même titre que les garçons. Mais jusqu'à maintenant, au-delà de tous les efforts que nous avons déjà fournis, on ne parvient pas à avoir l'équité et l'égalité dans ce domaine. Alors, il ne faut pas penser qu'il s'agit d'une situation que je peux expliquer ici en juste quelques minutes. C'est un problème extrêmement complexe. La représentativité minimale des filles n'est pas quelque chose que je peux expliquer ici très facilement. C'est d'abord un problème fondamentalement culturel. De façon générale, tout le monde le sait. Les espaces de socialisation sont différents entre les filles et les garçons. Lorsqu'ils sont encore très très jeunes, les filles sont apprises à être des belles épouses, des bonnes mamans, n'est-ce pas, et des gens qui s'intéressent beaucoup plus aux affaires ménagères qu'aux affaires de l'extérieur. Au moment où on va éduquer aux jeunes garçons à aller explorer l'extérieur, on va inviter à la jeune fille d'accompagner sa mère à la cuisine. Cela va donc travailler à imposer dans le mental des jeunes filles, déjà dès le bas âge, à être sensibles à certains environnements qu'à d'autres. Toutes les jeunes filles qui sont ici, en tout cas en grande partie, vous vous souviendrez que chaque fois que vous êtes allé demander de l'argent à votre maman, elle vous a régulièrement renvoyé à aller voir votre papa. Et dans votre esprit, dans l'esprit des jeunes filles, elles ont donc fini par penser qu'en réalité, argent et homme, ça va de pair. Et ce n'est pas pour rien que dans toutes les prisons du monde, il y a plus d'hommes qui sont en prison pour des faits d'escroquerie et de vol, n'est-ce pas, que de femmes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la société recommande que les hommes doivent chercher de l'argent et que les femmes doivent être beaucoup plus belles pour mériter cet argent que les hommes travaillent d'arrache-pied à pouvoir identifier. Donc il ne s'agit pas tout simplement, parce qu'en fait, Michel Crozier le disait, on ne change pas une société par décret. Il ne suffit pas tout simplement de décréter que désormais, il y aura autant de femmes dans temps, et ainsi de suite, que ça marche. Lorsque nous avons commencé le paillage, on a dit que toutes les coopératives qui seront financées par le paillage devront être composées de 50% de garçons et 50% de filles. Au bout d'un certain nombre de temps, lorsque nous sommes allés pour regarder le nombre de filles qui restent et le nombre de garçons qui restent, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de filles qui démissionnaient et qui partaient que les garçons. Mais ce n'est pas tout. Il se trouve que dans le contexte du Burundi, toujours, le mariage reste quelque chose de fondamentalement préoccupant pour beaucoup de jeunes filles. Et les hommes burundais également ont ceci de particulier, et je ne sais pas si ce sont uniquement les hommes burundais, mais je pense qu'ils ont souvent un peu horreur de tous ces hommes-là qu'on appelle les zingare, n'est-ce pas? Les femmes imposantes là, qui ont beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et dans le contexte du paillage, prendre un crédit, prendre un financement,
ça signifie d'une certaine manière s'endetter. S'endetter, n'est-ce pas? Et il devient un peu difficile de pouvoir convaincre. Alors, beaucoup de jeunes filles se disent, mais quel est le garçon qui pourra venir me faire la cour dans le cadre, bien évidemment, d'un projet sérieux, n'est-ce pas, de mariage, s'il apprend que j'ai un crédit de 100 millions. Et du coup, les jeunes filles vont se tenir à l'écart de tout ce qui les invite à être des entrepreneurs, et ainsi de suite. Mais parce que quand bien même elles ont fait des études, quand bien même elles sont bien positionnées, elles restent quand même quelque part avec l'idée de pouvoir se trouver et de faire un mariage qui est relativement important. Et ici également, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de la particularité burundaise, c'est une particularité qui est liée à la formation sexuelle, à la socialisation sexuelle entre les hommes et les garçons. Au moment où on dit aux garçons que pour mériter les faveurs des filles, ils doivent être bien portants dans la poche, on dira effectivement aux jeunes filles, nos sociétés diront aux jeunes filles que pour mériter les faveurs des hommes riches, il faudra être belle. Les deux perspectives sont différentes et vont conduire à des engagements nettement différents. Donc, vous savez très bien que pour prospérer dans les affaires, il faut également, parce que le monde des affaires, vous savez comment il tourne. Il implique des rendez-vous, il implique des sorties souvent nocturnes, il implique un certain nombre de comportements auxquels les filles ne sont pas habituées et que les sociétés n'ont pas préparé ces filles-là à être beaucoup plus dans ce domaine-là. Parce que quand vous demandez à une jeune fille, n'est-ce pas, qui est dans l'événementiel, n'est-ce pas, elle sera obligée à aller souvent négocier, n'est-ce pas, des contrats avec des gens, les trouver dans des espaces peu probables. Et c'est probablement la facilité pour la société de dire, certainement cette fille complote des choses qu'on ne comprend pas, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, beaucoup de jeunes filles vont se retirer par rapport à cela. Et quels que soient les appels que vous ferez, elles seront un peu difficiles. Parce que dans notre société comme le Burundi, il est très difficile de porter le qualificatif d'ingare, le qualificatif de... Il y a l'autre mot qu'on utilise généralement pour montrer qu'en fait, une fille n'a pas... ici, n'est-ce pas? Ici, la Sony. Oh, il se trouve que vous ne pouvez pas prospérer dans le monde des affaires si vous n'êtes pas ici, la Sony. Et ici, la Sony, genre Inarunyonga, c'est quelque chose, c'est un personnage qui est extrêmement prohibé et mal vu dans le contexte du Burundi. Et je pense que même dans d'autres sociétés en Afrique, il y a ce genre de figures. Les figures féminines qui représentent la combativité, qui représentent la force, qui représentent... Mais que les sociétés, dans leur comportement macho et patriarcal, s'empêchent à apprendre et à valoriser au sein de la société. Donc, madame, c'est vraiment très complexe. Je pense qu'on pourra s'asseoir pour essayer de penser ensemble les stratégies qui peuvent permettre d'augmenter le nombre de jeunes filles attentives à ce genre d'investissement. Mais sinon, c'est un phénomène sur lequel il faut réfléchir. Il ne s'agit pas tout simplement de prendre la décision. Encore faudrait-il convaincre les hommes et les femmes, n'est-ce pas, que c'est important de travailler et que les hommes sachent que une femme qui a un revenu n'est pas une menace pour sa masculinité, n'est-ce pas? Mais plutôt au contraire. Et que la jeune fille sache très bien que la beauté n'est pas un capital et que ça n'est pas un commerce. Et que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et que de tout temps, et je le dis chaque jour, que dans toutes les sociétés où le nombre de violences faites aux femmes a diminué, il a d'abord fallu que les femmes soient autonomes financièrement. Parce que qui donne l'argent contrôle. Et derrière le contrôle, il peut également y avoir des formes de violence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, sur la question qui concerne Aga, Absa, on va donner la parole au représentant de l'Union africaine au Burundi, M. Patrick. Merci beaucoup, je m'y attendais. Donc, je me mets ici comme mon frère Désiré. Je vais être bref, peut-être qu'après ma collègue qui travaille au sein du département des affaires politiques, Paix et Sécurité pourrait ajouter. Mon expérience, donc je réponds à ma sœur
du Togo. Elle est où, s'il vous plaît? Celle qui a posé la question sur AGA et APSA. Voilà. Premièrement, il faut savoir que tous les instruments de l'Union africaine, ce que nous appelons Union africaine, pour que ces instruments puissent être considérés comme une politique continentale, ils sont discutés par les États membres. Ça veut dire que vos pays respectifs, nos pays respectifs, ont droit à la parole. Je vous donne un exemple. Pendant que nous sommes ici, il y a un comité technique spécialisé qui se tient, une réunion qui se tient au club du lac Tanganyika. Et ces comités techniques spécialisés se réunissent, donc ce sont les experts sur les questions de la jeunesse, sport et loisirs. Les documents ou les conclusions qui vont, une fois qu'ils terminent, ça va remonter au niveau des ambassadeurs. Et une fois que ça remonte au niveau des ambassadeurs, certainement que lors du sommet en février, les ministres des Affaires étrangères de chaque pays, les 55, auront l'opportunité d'y apporter leur contribution. Et après, ça passera au niveau des chefs d'État, et c'est ainsi qu'on appelle un document une politique continentale. Donc AGA et APSA sont passés par ces étapes-là. Et nos pays respectifs, nos experts, ont eu l'opportunité d'y contribuer. Le dilemme sur lequel la mise en œuvre au niveau national, parce qu'une fois que les pays ont ratifié et ont voté des instruments au niveau continental, c'est la responsabilité de chaque pays, les 55, de le mettre maintenant en œuvre. Et donc, il y a des actions qui sont mises en œuvre au niveau du secrétariat. Et s'il vous plaît, chers jeunes, je ne sais pas si je dois le dire en anglais après, l'Union africaine, c'est d'abord les 55 pays. C'est ça l'Union africaine. Addis Abeba, c'est le secrétariat, qui n'est que presque un 5e organe de l'Union africaine. Donc, je demande ceux qui ont leur Google, tapez tout simplement structure de l'Union africaine, vous verrez. Ça commence par les chefs d'État, ça descend au niveau du conseil exécutif, et après il y a le comité des ambassadeurs permanents. Ceux qui connaissent ici, l'ambassadeur Willy était ici, donc il fait partie du 3e organe, et puis ça descend la commission de l'Union africaine, laquelle on appelle chaque jour, c'est un secrétariat qui est là pour mettre en œuvre ce que les 55 pays ont décidé. Et donc, oui, il y a une appropriation que chaque pays doit faire, et la responsabilité de tout le monde que je vois ici, c'est justement de travailler avec vos gouvernements respectifs pour leur poser des questions sur les instruments qu'ils ont signés au niveau continental. Donc, au niveau de l'APSA, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, l'architecture pour la paix et la sécurité, je me rappelle quand j'étais encore État membre, donc je peux 2010-11, c'est là qu'on a commencé les discussions sur ce point-là. Maintenant, il faut que les jeunes s'en approprient. C'est là. Donc, il y a maintenant conjointement AGA, l'architecture de gouvernance africaine, mais dans toute cette architecture conjointe, nous avons le panel de sages, nous avons les conseils de paix et de sécurité qui réunit les ambassadeurs de 5 pays qui sont basés à Addis Abeba. Voilà un peu. Donc, au niveau de la mise en œuvre, oui, au niveau de la commission, nous faisons ce que nous pouvons faire. Notre bureau pour la région de Grand Lac, pour ceux qui sont au Burundi, peuvent passer pour avoir plus d'informations, mais nous pouvons aussi accompagner. Si le président du conseil des jeunes était ici, il pourrait vous dire, donc, des fois, quand il y a des choses qui méritent soit sa compréhension, il le sait, même pour la ratification de la charte de l'Union africaine pour la jeunesse, on a dû faire un travail de fourmi pour que cela puisse être une réalité. Voilà. Et second, for the lady who talked about the peace, without entering into politics, please, what is happening in Doha or in Washington is just a reflection of what was the Nairobi process and the Luanda process. So the person speaking with you was part of these processes. But you need to know one thing. When the heads of state decide to, when there is a mediation, there's already 2 parties. And if the 2 parties agree that this is the mediator we want, then things will go there. So it's not like you are going to impose yourself. You can't impose yourself as a mediator. Normally the parties to conflict decide who they choose for the mediation. It doesn't mean that
you need to also to understand this conflict has more external factors that we may not talk about in this room that requires also this involvement. But you need to know that the parties, the two countries themselves decided to go there. So it's not like someone called them. Thank you. Thank you very much, Mr. Patrick, for reminding the youth to take a sense of ownership in the different kinds of frameworks that we've seen in the presentation, AGA, APSA. And now to wrap up, I'll invite the panelists to respond to the question that has been addressed to them. Each one of the panelists will have maximum 5 minutes. I'll start with Mr. Christian Achaleke. Okay, thank you very much. My first reflection is on the issue of women participation, and to the director of the fund. The challenge that we see in the younger women is the fact that they actually are not afraid of resources. I think what you shared is for the generation which is older than what we are talking about today. The only problem is, would you be able to fund a young girl who wants to be a travel influencer like our last speaker? Because I think that these institutions that fund, they want to fund the Gen Zs in the way in which they used to do before. So to the director of the fund, my reflection to you is, you need to rethink even the projects that you fund for young people. It must not be agriculture or transforming minerals. The second reflection that I have is on the aspect of our sister who talked about Gen Zs are different in different locations. But you bear with me if you've done research on what this movement is looking like. These are young people like me and you, but they are just younger. The first is they have access to information. The second is money moves faster amongst them because of Bitcoin and whatsoever, crypto and everything. We didn't have these things. And so it's easy for them to challenge system because there are so many of them who have millions in their crypto. They don't see the reason why they will not speak truth to power. So sometimes to look for solutions, even though they are not the same people, we need to look for what is common amongst them to be able to get the solution. And you rounded up by talking about participating. We are no longer talking about youth wanting to participate. We are talking about youth organizing. Events like this, youth in other places organize it. It's not about coming to sit in the room and to clap when people speak. It's about we creating solutions to these problems. And this is what we are seeing in these times. The question about how do you channel the energy of these young people? I have a worry because we are giving them a name, we are making them as if they are coming from somewhere else. If you were active in your youth, younger youth, you would bear with me that most of the things that are being done now, I did protest on the street. It didn't seem to be magical. But there's one thing which is different. Mobilizing through social media, and it's their time. If we need to harness this energy, we need to also ensure that information is provided in the way in which it's accurate, and capacity is seen as a key aspect about it. Because disinformation, fake news, and all of this is tearing communities apart. And just to round up, in terms of social media influencing. For the last 4 years, I've had the honor of designing a methodology of supporting people who have social media platforms with huge followers. It's interesting to feel very powerful when you have so many people who follow you. But what is the quality of the people who follow you? And what is the quality of the message that you have? I had the opportunity to work with celebrities. And when I met them, it felt so nice. They had 10 million followers. But I told them, you have 10 million followers, but in the northern region of my country where there's Boko Haram, I have a free school with over 400 children who have gone to school. Who is making more impact? Your followers or changing lives on the ground? And that's why when the AU talked about bringing people who are influencing in this conversation, I think the message they have to take back home is you cannot limit yourself only to the things that draws your follower closer to you. This is the time to use that platform to raise resources. Davido raised $600,000 to support community.
What are you doing with the resources and the influence you have beyond the social media platforms? And behold, a group of artists, ex-Malaya for those who know Cameroon, we started working with them on GBV. 2 days ago, they sent me a picture that because of the fact that being celebrated artists, they go to communities, they are about to set a center for women who are victims of gender-based violence. This is the kind of impact we should be seeing with young people who have platforms, who have followership, because you have the credibility capital. With credibility capital, you can raise any amount of money and even fund some organizations in this room are not expecting from government. This is my message for you. It is possible, and if you need help, we are there to give to you. Thank you very much. Thank you, Mr. Chaleke. I'll now give to Hagar Azos the question to complete Mr. Patrick on the question of Aga Absa. Thank you so much. Thank you for all your questions and comments. Let me start with the question from Togo, the representative from Togo. With regards to the instrument that you were asking me about, so for the African Charter on Democracy, Elections and Governance, ACDEG, it was actually ratified, signed and ratified by the Togolese Republic. And as a result of that, the Republic of Togo, they submitted the report to the African Union, to the African Union Commission, and therefore the AGA ABSA platform, we have reviewed the report, the state report that came from Togo. And as such, there were recommendations on the report. It was already submitted to the Republic of Togo for consideration and taking note of it, and also implementation, so that in the next round of the reporting, they will also report on these articles. And this process is actually confidential, so the reports doesn't really go out. It's been reviewed internally within the African Union Commission. And as a result of that, the Republic of Togo and also Rwanda, they were recognized, the two republics, because they were the first two countries to report, to submit their reports on AGDEC. On the other question on that was asked by the representative from Tanzania on engaging Gen Z. So what I understood from the conversation today is that we have to differentiate. First of all, we have to give the scientific definition of what is Gen Z. Gen Z is simply the generation that was born from 1997 up to 2012. And then there's a following generation from 2012 up to now. They are called Gen Alpha. And then, so now we are here facing this fact that we have to deal with all the generations with a hybrid format, let me say that. Some of the, or many of the Gen Z, or the ones who were born between 1997 and 2012, are actually in rural areas and they cannot really access internet. And they don't have electricity that is constant in their villages or the rural areas. And therefore, we have to still work with them with a hybrid format, whether it's on the ground. We use the traditional ways of going and reaching all the young people in rural areas. And also we have to cope up with the new tools that has been used now for all the generations. What is it? Whether it's the Gen Z, Gen Alpha, or even the previous generation, the millennial. So we have to keep up with the new tools
but the main ideas will remain the same. Lobbying is still lobbying, but we have to use new tools and we have to adapt to the new tools which is provided by the technology and provided, we have to develop our own tools like accessing social media, also speaking their language, and also develop manuals that speaks to their own mentality. And then on the other question, on the verification of information that are online, would like to say that there are a lot of campaigns and also initiatives from young people themselves. One of them, they were actually the winner of the Youth Innovation Challenge we had. It was on verifying information and fact-checking, where you can actually verify all the information on internet or on social media online, whether it's false information or a fact one. And this is also an initiative by a lot of young people. On the mental health, it goes line in line with mental health and social intelligence. Even in the leadership manual that we have developed, we are talking about, especially for the Gen Z and also Gen Alpha that will follow, that we have an issue of communication. The issue of communication with the new generation is crucial for us to actually to try to get closer to that generation, because with the social media, they are now, it results into more isolated personalities and also caucusing without even, without even learning from other generations. So the importance of intergenerational dialogue and keep the conversation going between generations is actually crucial. We don't have to shy away from that fact. And for the mental health, we have a policy in the African Union that was developed on mental health, but it's tagged to the post-conflict reconstruction and development. And finally, I leave you with 2 key points. The essence of leadership is to keep your values, being transparent, accountable, and also participate in the electoral processes. And these values are actually an African shared values that we want to maintain. And also all these manuals and the knowledge products are actually online. It's for free. You don't have to pay any single penny for that. You just have to take it up and pass the knowledge to the next person in line. I thank you. Thank you, Ms. Hagar. I invite the other panelists to respond briefly the question that has been asked. And yeah, if there's no question that has been addressed to one of the panelists, they can submit their final message to the audience. Thank you. I would add more on what Mrs. Hagar was saying on how we should engage Gen Z. We know we have challenges as Gen Z. Many institutions always don't take us seriously and often don't trust us. But we are not here to beg for our seats, but we are here to show that we are capable by real results and action. And also, we're here to create change and show that we are able and start claiming for our pace. I would like to say that we shouldn't wait for 2050 or any other years to lead Africa, but we should start leading now and start creating spaces and our own tables and start inviting the decision makers and leaders to sit with us so that we can learn and know how to lead, and so that we can give Gen Zs the engagement they deserve. Thank you. Okay, I'm going to start from the first question I was asked, and it brings me back to a phrase that we always used to hear when we were children. With great power comes great responsibility. So I'm going to give you practical
advice instead of data and all. If you start building an audience and a community online, and you're tackling maybe, let's say, political issues, every country has different media laws. Every country has different media laws, especially in Africa and different regions of Africa. So as a Gen Z, we need to do things smarter. So if I'm going to talk about a political issue online, one advice is don't go outright mentioning names or directly pointing fingers. Instead, what would be more effective for our generation, paint the picture for the viewer. Like literally paint the visuals, the emotions, the humanitarian aspect of it. Bring out the emotions, and once you start bringing out the emotions online, you'll build more impact. Yes, so that's the first question. Just steer away from you have to know all the media laws in the areas you're in. Second question, just to add on what they were talking about, cross-checking AI, videos, photos. I also see the social media companies have new initiatives, especially setting up in Kenya and South Africa. Instagram, Facebook have started this AI checker. So anytime you post a video or photo online, the algorithms are set to check if that video or photo is AI. So I'm sure they will chip in and help a lot. Besides that, just as a normal person, fact check everything you see online. If you see there's maybe an earthquake in Burundi, example, go online and search different Burundi artists, different Burundi personalities. Just type Burundi online, find profiles and see what they're talking about. It's pretty simple. And the last question, mental health. Now for this question, she asked, what do we expect to change? This is a deep question, and I feel like many hands have to come together, because I still feel like mental health is a topic that is very stigmatized in Africa. So for us Gen Z, it is a big problem because the algorithms on all the social media sites influence a lot of negativity. If you're depressed and you go online at 2 a.m. to watch videos, you will end up more depressed. So what I feel as a creator, and any creator in this room, what we should start doing is civic education. So literally from here, we need to start creating videos that tackle the aspects of mental health. If we can destigmatize it online, then we can start destigmatizing it on the ground. So that should be the first point. If I look at the topics that have been said here, agriculture, agri-food, and reducing post-harvest losses were the most topics that everyone discussed about or shared their presentation. And it came to my mind where I feel like also the indigenous Batwa community has to contribute to Burundian society in agriculture or in any other activities. And I was curious about how we are still a landless community, and we are lucky to have His Excellency. He promised us to be given like a land, but it seems like somehow, somewhere, local authorities are not assisting accordingly. But I feel like I have hope, and it would be a submission to new elected leaders or new nominated high personalities. Please, that it will be better if you contribute accordingly. Secondly, I would ask maybe it will be a request for Paej. The same that you also giving women this chance. I would like to submit my request. What if also you give us this chance for young leaders from our community to get a chance, as you are also giving a chance to the young women. And I also get a reflection on
the one who asked about the Gen Z engagement in a modern way. I think we, Gen Z, we need to also organize and collaborate to form strong and united networks across regions and countries. We also need to engage in policy spaces to seek inclusion in national forums or also regional forums. And for the institutions which are also in charge, what they should do is like they can design peace strategies which also can include like the youth, not as a token gesture, but also as equal stakeholders. And we also need support capacity building. Thank you. Merci beaucoup pour les questions qui étaient très intéressantes. Moi, je vais rebondir sur 2 points et être très smart. Par rapport à comment impliquer la génération Z de manière moderne et positive. Je pense que dans toute chose, on a son extrême, son côté négatif et son côté positif. La génération Z a montré qu'elle peut être très utile dans tout ce qui est implication, participation. Ça nous renvoie à la question de la participation des jeunes femmes et des jeunes filles. Parce que très souvent, on parle de jeunes, on parle de femmes. Quand on est jeune et qu'on est femme, où est-ce qu'on se situe? Ça, c'est une problématique dans nos pays qu'on va devoir régler, penser, discuter en tant que jeunes. Il s'agit aussi de se positionner de manière positive et d'avoir une ligne éditoriale et une ligne morale par rapport aux convictions qui nous poussent vraiment à participer à ces instances de position et à notre entourage ainsi qu'à nos ambitions. Maintenant, la question de la santé mentale que ma sœur du Nigeria a développée est très importante parce que notre génération, nous sommes une génération connectée. Sur Internet, on a des artères par rapport à ton poids, tu es grosse, tu es maigre, tu es comme ci, tu es comme ça, tu ne réponds pas aux standards. Donc, les gens se permettent de faire un body shaming sur toi, sur les commentaires, sur tes propres vidéos qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, ils vont essayer de trouver un petit point sur lequel ils doivent se moquer de toi, qui conduit très souvent au suicide, à beaucoup de personnes qui ont des pensées noires, qui se désabonnent, qui mettent fin à leur vie. Donc, il est important aussi de faire une sensibilisation massive sur les réseaux sociaux, dans notre entourage, dans la vie de tous les jours. On va te dire quelque chose comme tu es trop maigre, tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça, tu ne réponds pas aux standards. Très souvent, c'est les membres de la famille, de la communauté, de tes amis qui vont faire ça alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils enlèvent ta confiance en toi, ton estime de toi, et les autres peuvent percevoir ces mal-être. C'est plus amplifié à travers les réseaux sociaux ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quelqu'un peut s'asseoir derrière son téléphone et faire la publication ou bien monter une vidéo dégradante d'une personne alors que c'est même pas toi. Donc notre génération est confrontée à ce genre de problèmes aussi, surtout au niveau des femmes, où ta réputation peut être ruinée en un claquement des doigts. Et je terminerai par dire que nous, les jeunes du Mali et d'Afrique, nous sommes importants. L'avenir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. On n'a pas à nous dire tu es trop jeune pour participer à tel dialogue ou bien tu ne peux pas être invité sur la table de prise de décision parce que tu es jeune, tu es femme, tu n'as pas d'expérience. Si on ne nous donne pas l'opportunité de nous exprimer, de prendre des décisions importantes pour nous-mêmes, pour notre santé, pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos filles en devenir, où est-ce qu'on aura l'expérience pour l'acquérir? Donc, c'est vraiment la jeunesse africaine. Nous sommes les présents, pas l'avenir. Merci. Merci, Madame Fanta. It is on that beautiful note that we are closing this panel on youth in leadership, governance, and the role of Gen Z in peace and security in Africa. I thank each one of you, dear panelists, and I hope you
get back if we invite you back. Thank you a lot. I now invite the moderator to wrap up the day. Merci beaucoup. Applaudissons encore pour les panélistes qui nous ont beaucoup informés. C'est très intéressant. Les bonnes choses ne durent pas longtemps. 2 jours déjà écoulés. Il reste le dernier jour, demain. Demain, il y a encore deux choses intéressantes. Nous allons clôturer notre dialogue demain, en présence toujours de l'ami des jeunes, du champion de l'Union africaine pour l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Alors, il nous est demandé de nous préparer conséquemment pour que demain, ça soit une bonne clôture. Alors, il sera demandé aux jeunes, aux participants, nous tous, nous ne serons pas ici pour clôturer. Nous serons au jardin public, là où il y aura encore d'autres choses plus intéressantes que vous allez découvrir. L'arrivée, et si je veux insister, l'arrivée est prévue à 12 heures au jardin public. Parce que vous savez, de 12 heures à 13h30, 14h, ça sera la fin de ceux qui vont entrer dans l'endroit. Parce qu'après 14 heures, il y aura les officiers qui vont commencer à arriver. Et là, vous savez qu'il y a toujours de l'ordre. Le chef arrive toujours le dernier et il part le premier. Donc, comme nous sommes des jeunes dynamiques, faisons tout pour être là à l'heure, à partir de 12 heures jusqu'à 14 heures. Après 14 heures, ne dérangez personne. Deuxième information, demain, il y aura deux parties. Il y aura une partie où on va démontrer. Il y aura des jeunes très innovateurs qui ont innové pendant cette année, qui vont concourir, qui vont faire une compétition brève devant le chef de l'État, l'ami des jeunes, et qui auront des prix conséquemment. Et après ça, il y aura maintenant la cérémonie de clôture. Et après la cérémonie de clôture, il y aura une soirée extraordinaire, une soirée à l'honneur de la jeunesse africaine qui va nous prendre toute la soirée. Si nous devrons rentrer tôt, ça sera à minuit. Donc quand nous allons venir à midi, préparons-nous conséquemment que nous allons fêter ensemble, fêter avec nos visiteurs venus des pays amis et frères africains. Donc, si tous les jeunes burundais, il faudra être là pour soutenir nos frères et sœurs venus des pays frères étrangers. Pendant cette soirée, il y aura des artistes renommés au Burundi qui vont nous démontrer leurs capacités. Beaucoup, vous les connaissez, nos frères étrangers vont les découvrir. Alors, pour que demain nous soyons à l'heure, nous devons quitter ici. Pour quitter ici, il faut qu'il y ait de l'ordre. Hier, c'était un peu embrouillant. Donc, le protocole nous a demandé d'être ordonnés aujourd'hui. Pourquoi être ordonné? Vous connaissez la capacité de nos bus. Alors, on m'a fait comprendre que quand nous allons partir, ça sera sous ordre. On ne va pas aller s'attrouper devant le palais. Non, on va rester ici. On profite pour créer nos relations, le réseautage avec nos frères venus des autres pays. Le protocole va nous aider, chaque fois va nous guider le nombre de jeunes qui devront partir. Surtout parce qu'on ne va pas retourner au jardin public. On va aller au quartier asiatique, là où on appelle le département de jeunes, sur le terrain de basketball, parce que là, pour les jeunes, ils auront, les jeunes burundais, bien sûr, ils auront les frais de déplacement qui ont été prévus pour eux. Donc, nous vous demandons d'être ordonnés pour y aller méthodiquement. Et en y allant, quand vous allez arriver là-bas, pour qu'il y ait de l'ordre, vous savez comment vous êtes venus, surtout au moment de l'enregistrement, parce que vous êtes venus de plusieurs structures, de plusieurs organisations. Quand nous allons arriver là-bas, nous serons toujours en organisation pour faciliter
cette discussion des frais de déplacement. Là, nous espérons qu'il y aura assez de sagesse. Alors, quand il va falloir que nos chers invités des pays frères étrangers, nous allons leur demander de passer par cette porte. Parce qu'hier, on avait du mal à séparer les jeunes Burundais et nos visiteurs. Donc, nos visiteurs vont passer par cette porte d'ici, devant à gauche. Comme ça, ceux qui sont chargés du protocole pourront vous orienter comment prendre vos moyens de déplacement, les bus qui vont vous conduire là où vous devrez passer votre repos. Pour terminer, comme d'habitude, je pense que la première des choses, c'est d'applaudir le bon Dieu qui nous a aidés jusqu'à la fin de cette journée. La deuxième chose, remercions tous ceux qui ont eu à exposer leurs idées et leurs propositions ici. Applaudissons pour eux. Il y a beaucoup de jeunes qui ont voulu s'exprimer, qui ont voulu poser des questions. Nous pouvons aussi les applaudir parce qu'il n'y a pas eu assez de temps, mais ils ont voulu quand même s'exprimer. C'est ça le dynamisme des